theater भयो कोही छ No, America. but she's on Mama living here. oh okay But she only be there for a month. But that you know that it's not America. She'll be there for a while. That would be a hard one. American ge Orlando Orlando ma she come out of Houston. If it was Last week is Orlando. My baby Orlando ma she. Houston Orlando is nice Come on, you say that so he moved there. with a fatha, yeah, with a an, yeah, this is Al-Bani, yeah, but this is not Hasanan, this is Hasanan, yeah, because the fathatain is different, yeah. You see the difference? Yeah, so that's your rules of ikhfa, your rules of idgham, your rules of idhar, your rules, all of them are there. So you just, once you know how to read, you read, you know, you don't need to know, you know, I've heard so many people reading from this Quran, they'll put ikhfa, wherever they see a nun, they'll put ikhfa. And it's like, what are you doing? You know, it's like, because no one, you don't know where to put the rules if you don't know Arabic. Yeah? And so that's why I've insisted that people should learn from this Quran, because it's all there visually. Yeah? 2022 Yeah, but yes, you sing very high. Anyway, let's see. Okay. Follow Jim. Chichine. Assalamualaikum. I was able to bunch of polemics. You can't say. You can't say. Sound out of me. Sound out of the hunchu. Também acabou esse vídeo. Não, ele muito onde que tem. Vídeo Também se live organized não Where's that? Vai me ver do Live, do it here, live link. If you do it here, then the camera is good, right? No, the live link of the speech at 4 o'clock or whatever it is. We haven't been sent any links. How are we supposed to connect to it? We have the link. I have the link. I can send it to you. Would be helpful. The trustees, see, there is a YouTube link. Right, can you send it to Just to you. Habib, yes? is this a good place for the camera? So so the camera is in line with this one here, this tile. Okay. The punch of polemics chair. Play. Probably the sun is coming in from behind. Where are the blinds? We need to put the blind things back up. the blinds are taken off and what they've done with it Why don't you do it here? Oh, they took the black cloth kind of that on the black body gear. No, but we have blinds. Yeah, I know. There's the blind spot here. blinds of the They should be fine. we inherited from No, they removed them, they rolled them up, and then when they put them. I wouldn't expect them to preserve them nicely, yeah? They were cowboys, they were not careful builders. We don't insult cowboys. You know the one that annoys me the most? Is that fire door. Well, all the fire doors. They didn't peel the plastic off and they put the panel on. That just shows the extent of their expertise, isn't it? I know. Can you imagine? Because that you remove that, you put it like that. Is that a stool? That stool there. Can we use that? You brought him. To have him charge us.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله ورسوله يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. My dear elders, brothers and sisters, Assalamu alaikum. Welcome to the Khoja Heritage Day at Haideri. This event is happening worldwide in each and every Khoja Jamaat and is an opportunity to celebrate our heritage and our history. Wherever there are Khojas, we naturally organize ourselves in Jamaats by centers and start having majlises, madrasa, sports. This is in our DNA
thanks to our forefathers and their commitment to loving and serving the Ahlul Bayt. I hope this event goes some way in teaching our youth this ethos. It's wonderful to have the sense of community, belonging. Of course, being a Muslim and a Shia Isnashri is foremost, but our identity has been shaped by our rich cultural heritage and is practically part and parcel of who we are. Inshallah, we can do much more as a community going forward, inshallah. The managing committee appointed Riaz Uncle Datu, Sister Sarah Sharif, and Brother Hussein Khaki to liaise with World Federation and help us organize this event. Many thanks to the three of them. Can I please ask Riaz Uncle to come to the podium to introduce the program for today? Salawat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Brother Mohsin has made the introduction. The next item on our agenda is a video by Dr. Hasnain Walji. Perhaps the sound room can please play that video. Volume, please. Brothers and sisters in Iman, my young friends, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you for joining the celebration of the Khoja Heritage Day. I hope that you will benefit from the displays and other contents specially created to celebrate the very first annual Khoja Heritage Day by the World Federation. When we talk about heritage, a question that can be answered is, who are you? And you might start to answer that question with your name, but of course you're much more than a name. What are your values? Where did your ancestors come from? Why do you follow the faith traditions that you follow? All these things and many others come together to make up who you are. And today, we have a wonderful opportunity to reflect a little deeper as to an important factor about our identity as a people by looking at our heritage. What then is heritage? The word can be a difficult one to define. Heritage is always something that's passed down by families or communities over decades and even generations. In the posters that we have created for you, you will see that our history dates back to almost 1,000 years. In Lohargarh, near the Khyber Pass, present-day Afghanistan-Pakistan border, where our Luhana ancestors came from. In addition to the tangible objects like your heirloom jewelry or a special piece of furniture or a special copy of the Holy Quran, which have been handed down for generations, heritage also means customs, traditions, values shared by a community. For thousands of years, societies have endeavored to preserve their history, and they have used various methods to do so. For instance, Egyptians documented their history through complex architecture, the pyramids, which are built to last for centuries. Manuscripts were copied in great detail by Jewish scribes to document their trials and tribulations. These are just a few examples of how societies have understood the importance of documenting heritage. One of the reasons why generations of people document their history is because they want to ensure that the stories told are accurately preserved. In our case, a good example is our conversion from the Ismailis. This is the standard narrative that we went from Satpanth to Ismailis and then to the Ithnashri faith. Well, I submit to you that research will tell us that this was not necessarily linear as has been described, but in fact it was simultaneous. It was the British court rulings that changed this narration of our history. This is not my subject today, but certainly we can delve deeper into it another occasion. But the point is that we want to make sure that the knowledge of our culture and our history
is understood and correctly recorded for the generations to come. There are a lot of experiences and an abundance of wisdom that can be lost as time passes if it's not recorded correctly. And when that information is documented, then we have access to historical information that can be of significant value in the present time. You know, when you consider the kind of information that's been documented for centuries, you can see the value across many different topics. For instance, comprehensive information in the areas of law, psychology, economics, geography, linguistics, sociology, medicine, and particularly religion, and so much more, has so much to offer to us. By having a historical perspective of these subjects, we can significantly enhance our own understanding of life. When it comes to seeking and obtaining information about your own heritage, it is just as important. It gives you a chance to understand traditions that are specific to your ancestors. You can gain a historical perspective of your family and your culture, including details about your own heritage, which is unique. Let me share a statistic with you. We, as the Khoja Shia Ethnasis, are just 150,000, perhaps less, of the 200 million Shias around the world. In that 150 years of our conversion, we have built nearly 300 religious buildings, mosques, imam bargas, and so on and so forth, which means we have built 2 buildings a year in our existence as Khoja Shia Ethnasis. You will see some of those in the video that we've created called Khoja Spaces for you. So, learning about your history and your heritage can help you understand how you became who you are. In fact, having a historical perspective of your heritage can serve as a guidepost, and it often provides information about what one can expect in the future. This certainly does not mean that people don't have the free will to do what they need to do according to the circumstances. But while you can make those correct decisions to guide the outcome of your future, you cannot assume that your heritage will not play a role in what happens to you and others as you evolve. Indeed, I have said this before and I say it again, that when we are looking at our evolution as a community, we need to meet the challenges of the day not with an unquestioning observance to convention, nor with the fascination of the novel, but with a spirit of revitalizing the pristine Islamic values and traditions. We must seek to enhance our institutions, our jamaats, our societies through concepts that derive their nourishment from the spirit of Islam, which are at the same time fitting to the needs of time. So there is a connection between the past and the future. The combination of decisions that you make on a daily basis and events that have occurred in the past will have an effect on what happens in the future. To a large degree, many of the decisions we make today are actually based on the knowledge of what has happened in the past. So heritage is comprised of many factors from which you cannot separate yourself, such as genetics, events, and evolution. And by understanding the events of the past, it can give you the backdrop that you need to better understand yourself and where you came from. Interestingly, people often spend time in their young adulthood trying to understand who they are. My own personal journey of 30 or 40 years is exactly that, to try and understand who I am through our heritage. And knowing about your heritage is in fact a great way to find yourself. You can learn, you can help yourself embrace the positive characteristics and improve upon others. This is what heritage can do for you. Also,
It is so important to see your heritage as an inheritance that has great value. Would you not value a family heirloom of the Holy Quran with a great value? The same thing applies to our heritage. In fact, it is unfortunate to have a rich heritage and not know about it, especially since it's a part of who you are. And lastly, your heritage is not something that you should know and understand, but it is also something that should be shared with your grandchildren and great-grandchildren. Knowing your heritage can contribute to the building of character and enhance one's community and family life. You know, exploring your own heritage can be fun. It can help you learn about yourself, your family, your ancestors. But it's also important to learn about the heritage of others. Doing so can help us build a stronger understanding of other cultures. And this is the reason why each culture must celebrate its heritage, just as we Khojas do through various means. And the Khoja Heritage Day today is a manifestation of that earnest desire to ensure that other cultures also understand the Khoja culture better, as we would like to understand other cultures. It can also lead you to find things you may have common in others. And this is something that comes back to our Gujarati culture, for example. The organized manner in which we operate ourselves dates back to almost 2,000 years within the Gujarat society called the Gujarat Sampradaya, where each community, each vocation, each profession was neatly put into various boxes so that society could organize itself. This is also our Gujarati heritage. Above all, preserving our cultural heritage engenders a positive feeling of communal support. It is said, and research says this, that those who identify strongly with a certain heritage are often more likely to help each other within the same community. Well, the unique and the widely acknowledged distinction of the Khoja Shia ethnic community has been that very trait of helping each other during times of trials and tribulations on our journey from the ports of Pondbarn and Manvi. And I urge you to watch again a documentary that we produced a few years ago called The Journey of Faith, in order to understand the resilience, the philanthropy, and the spirit of helping each other. The film documents our 750 years of our history. What you will see today is a 15-minute glimpse of excerpts from that documentary to get a sampling of who we are as a Khoja Shia ethnic community. I say this, that the testimony of that bonding lies in the creation of an enviable network of Jamaats, regional federations, and the World Federation which bind us together. And I hope that the Khoja Heritage Day will engender an even greater sense of belonging and help retain the valuable social capital that our forefathers have built up through a lot of sacrifices over several generations. To end, I would be remiss if I did not acknowledge the Khoja Shia ethnic community worldwide is today viewed as practicing Muslims and known as a religious society. This is because we owe it to the pioneering spirit of many men and women who went out to search in search of the truth and alhamdulillah found it. The Khoja Shia ethnic community owes a perpetual debt of gratitude to many an humble individual, some of whom, like Haji Naji Sahib, Mullah Qadar Hussain Karbalai, amongst others, Devji Jamal, that you'll observe in the posters that are created here. Each one has a story to tell. Each tile will tell you
a brief story of who these individuals were. So as I end, I ask you to recite a Surah Fatiha for all of them. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. બિસ્મિલ્લાહ રહમાન રહીમ. કોમના વડીલો, બુઝુર્ગો, ભાઈઓ તથા બહેનો, સલામ અલૈકુમ વરહમતુલ્લાહિ વબરકાતુહ. આજે અમે ભેગા થયા છે એઝ અ ખોજા એશિયા ઇસ્લામિક કોમ્યુનિટી દુનિયાભરમાં કે અમારો જે હેરિટેજનો દિવસ છે, જ્યારે આપણે અંગ્રેજીમાં ખોજા હેરિટેજ ડે કહીએ છીએ, આજે 6 રિજનોમાં આ દિવસ આપણે સેલિબ્રેટ કરી રહ્યા છે. આ બહુ જ મુબારક દિવસે તમામ મોમિનીન અને મોમિનાતને મુબારકબાદી થાય કે આજે એ દિવસ છે કે જ્યારે અમે બેસીને વિચાર કરે અને તદબ્બુર અને તફક્કુર કરે અમારા કલ્ચર અને હેરિટેજના બારામાં કે અમે આ ખોજા એશિયા ઇસ્લામિક કોમ્યુનિટીના એક હિસ્સા છો. હેરિટેજ જે છે એની અહેમિયત છે અને એની જગા છે, કારણ કે હેરિટેજ અને અમારા કલ્ચર અને અમારું જે હિસ્ટ્રી છે એની અહેમિયતને અમે ઓળખે તો અમને ખબર પડે કે અમે જે કોમ છે એ કેવી રીતે આગળ વધી શકે. એના માટે કુરાન મજીદની અંદર પણ ખુદાવંદ તઆલા એની તરફ ઇશારો કરે છે. સૂરે હુજરાતમાં 13મી આયતમાં, યા અય્યુહન્નાસ, એ ઇન્સાનો, ઇન્ના ખલકનાકુમ મિન ઝકરિન વ ઉન્સા, અમે તમને ખલક કર્યા છે એક મર્દ અને એક औरतના નજરિયે. વજઅલનાકુમ શુઉબન વ કબાઇલા લિતઆરફુ, અને તમે લોકોને બધાને મુખ્તલિફ કબીલો અને નેશન્સમાં અમે તકસીમ કર્યા છે લિતઆરફુ, તાકે તમે એકબીજાને ઓળખી શકો. ઇન્ના અક્રમકુમ ઇન્દલ્લાહિ અત્કાકુમ, લેકિન અલ્લાહના નિગાહમાં એ બહેતરીન શખ્સ છે કે જે તકવા ઇખ્તિયાર કરે છે, જે ખુદાને ઓળખે છે. અમારા જે બુઝુર્ગો છે, આબા અજદાદ છે, એ લોકોનું એક વિઝન હતું, એક દૂર અંદેશી હતી કે અમે એક એવી કોમ ચાહે છે કે જો ગોડ કોગ્નિસન્ટ હો, જે હંમેશા ખુદાને મધ્ય નજર રાખે, મહેનત કરે, તમામ દુનિયાવી અને ઉખરવી ઉમરમાં મહેનત કરે, એજ્યુકેશન હોય, ઇકોનોમી હોય, વેલફેર હોય, સોશિયલ હોય, અને સૌથી વધુ અમારો દીન ને અમારો ધર્મ હોય. આ ખોજા હેરિટેજ ડે જે છે એ આપને એક તોફીક અલ્લાહ તરફથી છે કે અમે ભેગા થઈને અમારી તારીખને યાદ કરે, એ બુઝુર્ગોને અમે યાદ કરી જે કુરબાનીઓ આપી છે હિન્દુસ્તાનની અંદર અને દુનિયાભરમાં. જ્યાં જ્યાં આપણે ખોજા ગયા છે, આપણે પોતાને એસ્ટાબ્લિશ કર્યા છે, આપણે બુઝુર્ગોને આનું એક મોટું અહેસાન છે કે જે અમે આજના દિવસે યાદ કરે છે. આ દિવસના અમે અલ્લાહ સુબ્હાનહુ તઆલાને શુક્ર અદા કરે છે કે ખુદાવંદ તઆલાને અમે આ કોમની અંદર પેદા કર્યો. એવી એક કોમ છે કે આજે દુનિયાભરમાં 200 મિલિયન શિયાસ છે અને 200 મિલિયન શિયાસમાં અમે ખાલી 1.5 લાખ છે. એટલે એનો મતલબ એ કે અમે એક નુકતો પણ નથી, 1%નો એક નુકતો પણ નથી દુનિયાની પોપ્યુલેશનમાં. તોય તમે દુનિયાભરમાં જાઓ તો બધા ખોજાઓને ઓળખે છે. એટલા માટે કે આ કોમે મહેનત કરી છે અને અમારા જે સર્વિસીસ છે, અમે જે કામ કરીએ છીએ, આ ખાલી અમારા ખોજા કોમ માટે નથી, પરંતુ બધા શિયાઓ માટે છે. બલકે એમ કહું મુસલમાનો માટે છે, બલકે એમ કહું કે અમીરુલ મોમિનીન સિરત માટે, હ્યુમેનિટી એટ લાર્જ, એટલે અવામુન નાસ માટે પણ છે. આ ખોજા કલ્ચર જે છે એ અમને યાદ દેરાવે છે કે અમે સાદગીથી અને અમે ઇખલાસથી અમારી જિંદગી આગળ વધારે. આ મોકા ઉપર હું ખોજા હેરિટેજ ટીમ જે ફેડરેશનની અંદર છે, ખાસ કરીને નસીમભાઈ બાલજીનું શુક્રિયા અદા કરું છું, એની પૂરી ટીમનું, કે આ મહેનત કરીને આ અમારો તારીખનો હિસ્સો બનાવી નાખ્યું છે. અને અમારા કેલેન્ડરમાં આ ખોજા હેરિટેજ ડે રહેશે. ઇન્શાલ્લાહ દર વર્ષે અમે યાદ કરાવશું અને અમે કોમમાં સેલિબ્રેટ કરશું. આ મોકા ઉપર આપણે તમામ રિજનલ ફેડરેશનનો પણ શુક્રિયા અદા કરું છું અને જમાતોના કે જે મહેનતો કરી છે કે જે આ દિવસે આજે ચૂંટીને એ લોકો એક પ્રોગ્રામ તકસીમ કર્યા છે દુનિયામાં અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આ પ્રોગ્રામ થઈ રહ્યા છે. અંતમાં આજે મને ખુશી થાય છે કે ખોજા હેરિટેજ ટીમે એક કોમી તરાનો, એક નેશનલ એન્થમ તશ્કીલ કર્યું છે ગુજરાતીની અંદર, જેની અંદર અમારો અકીદોનો ખુલાસો છે, જેની અંદર અમારું સોસાયટીનો ખુલાસો છે અને જેની અંદર એક દુઆ પણ છે. અને એના સાથે હું અમારી મુખ્તસર તકરીર ખતમ કરું છું
કે આપને આ કોમી તરાણામાં એમ ગાય છે કે વસીએ છે જગત ભરમાં અમે, મસ્જિદો ઇમામવાળા છે મુલ્ક અમારા, બિરાદરી છે અમારી, કહીએ જેને જમાત અમે, ઇખલાસ ને સાદગી છે નારા ફેડરેશનના અમારા, એક બનો नेक बनो, ઈ છે આદર્શો અમારા. આ મોકાઓ પર તમામ મરહુમીન કે જે કોમની ખિદમત કર્યા છે, જે કોમના માટે કુરબાનીઓ પેશ કરી છે, તમામ મરહુમીન માટે એક સૂરે ફાતિહા. રહિમલ્લાહુ મન કરા અલ ફાતિહા. બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ. Assalamu alaikum. I would like to thank you for attending the Khoja Heritage Day. I cannot stress enough the importance of celebrating our Khoja heritage. Being Khoja was very important for our grandparents. Our forefathers made a lot of sacrifices for everything we hold dear to our hearts today. Most of us have lots of stories to share for how we ended up wherever we are in the world today. I remember my father and my grandparents used to tell us their challenges on the way from India to Africa. We ended up in the French-speaking part of Africa, in Burundi. Now you can imagine the challenge that must have been for people coming from Gujarat and landing to a place where nobody has ever spoken Swahili or French, yet they never gave up. They were always very positive, hard-working people, and people more than anything who preserved their culture, even through all those challenges. They built community centers, mosques around Africa, Europe, America, Canada, Australia, and this was their vision. But being Khoja really helped that vision, because all that we hold dear to our hearts today are those centers. And what makes those centers very unique compared to everyone else is the fact that they are Khoja centers. Many communities around the world look up to us, look at us Khojas as role models, come to us for help, guidance. And we proudly help the community, we proudly help the world. Wherever you go around the world today, you will hear Khoja success stories from doctors, solicitors, politicians, community workers, and the list goes on, teachers. But that sacrifice should not go in vain. We should preserve our Khoja heritage. We should pass it on to our children. આપણી ભાષા બી આપણે બોલી શકીએ જેટલું એટલું સારું આપણા માટે. તમે ગુજરાતી બોલતા હો કે મુંજીમાં ફક્ત કચ્છી બોલો, કી વાંધો નહીં, આનથી જેટલો થઈ શકે એટલો કરો. અહીં ખોજા આયો, પ્રાઉડ ખોજા આયો, અહીં ભલે પાकिस्तान थी आयो, उर्दू बोलते हैं अगर आप, कोई बात नहीं, उर्दू में बात करें. लेकिन जहां से भी आप आए हैं, अपने खोजा होने का जो है फख्र जो है महसूस कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को आप दें, अपने बच्चों को बताएं. I would like to thank you once again for attending this event, and I'm looking forward to many more events, and I would like to see more younger people coming forward and speaking about how proud they are for being Khojas. Thank you very much. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. The next item on the agenda this afternoon is the play Fua and I can't remember the second name. If the two actors would please come to the stage. Haji Afzal Saib, Padaro.
alaikum. Sorry, ફુઆ. અલેકુમ સલામ. હું આ ફેસબુક પોસ્ટ રીડ કરવામાં બહુ જ એન્ગ્રોસ્ડ હતો. આ મોબાઈલ પણ એક પનોતી છે ભાઈ. જેને જોઉં છું તો બસ આની આમ જ આમ રૂકુમાં હોય ને એવી રીતે બધા ખબર નથી કોણ એ લોકોનો ખુદા છે. ગૂગલિયો Take it easy. એની વાંધો નહીં પણ આ જાણે કે એ રીતે જ પણ જોતા હોય છે કે જાણે કે એમાં કોઈ હીરા મોતી ન જે જડાયેલા હોય તો ગોતા હોય બધા. શું જમાનો આવ્યો છે. Take it easy, Fua. If you're not computer literate this day and age, you will be left behind. અરે ભાઈ કોણ કહે છે કે હું નથી કોમ્પ્યુટર લિટરેટ. મારી પાસે તો ઈમેલ એડ્રેસ છે. ઇટ્સ fua@parkipanchayat.com. Well done, Fua. So you finally learned how to use a computer. ના હવે જવા દે એ બધું મને કોમ્પ્યુટર શીખવાની શું જરૂર છે. What do you mean, Fua? It means, Putar, that I have stopped learning long time ago, bhai. So if you don't know how to work a computer, what is the point of having an email address? અરે કેમ હું શા માટે કોમ્પ્યુટર શીખું when I have your fui. As always, Fua, you're talking in riddles. You and your jalebi talk. Goal bolo છો. Ay ભાઈ જરા અક્કલ વાપરને ભાઈ. ઘરમાં ચોકીદાર રાખું તો પછી મને જાગવાની શું જરૂર. See, jalebi talk again. કોક વાર સીધી વાત તો કરો. આપણે ગુજરાતી છીએ ભાઈ. આપણે કોઈ દી સીધી વાત ન કરી. So help me understand, how come we Gujaratis never talk straight? જો હું તને કહું એક કાકા અને ભત્રીજો ઉપર નીચે રહેતા હતા. ત્યાં ઉપર નીચે રહેતા હતા અને ત્યાં બીજા દિવસે સવારે ઓલા ભત્રીજાએ કાકાને ઢીમડું જોયું. Sorry, Fua, what is Dimru? ઢીમડું તું કઈ સ્કૂલમાં ગયો હતો ભાઈ. ઢીમડું એટલે સ્વેલિંગ. Oh, you mean a swelling on the head? આ છોકરાઓ ક્યાં બધા આ બધું એ બધું સરખું જ છે ભાઈ. હું જ મેં કીધું ને હા તો જરાક ડબડબ કર્યા વગર શાંતિથી સાંભળ. ભત્રીજો કાકાને કહે કે આ ઢીમડું કેવી રીતે થયું. તો કાકા કે પેલો ફૂટપાથ દેખાય છે. તો ભત્રીજો કે હા. પછી ત્યાંથી ઓલો રસ્તો દેખાય છે. તો ભત્રીજો કે હા. તો પછી ત્યાં એક મોટો થાંભલો છે એ દેખાય છે. તો કે હા. તો એ મને ન દેખાણો. એ તો હું સમજ્યો. Jeez, why could he just say I got a swelling having hit my head on the lamp pole? But still, I don't get this chokidar business, not staying awake when you have a watchman. What does this mean? તું ભણ્યો પણ ઘણો નહીં ભાઈ. Fua, you're making me dizzy with all these Gujarati riddles. Choki વાત કરો ને, please. ઓકે જો મારે ઈમેલ મોકલાવવું હોય તો હું લખી અને તારી ફૂઈને આપું કે એ ટાઈપ કરી દે. અને જ્યારે મને કોઈ ઈમેલ મોકલાવે ત્યારે then she reads it to me. Simple. Why do I have to bother with this computer thing? You are incorrigible, Fua. I can't wait to share your unique twist of email interaction story on Facebook with my 365 friends. કઈ બુક શું કીધું તે ફેસબુક એટલે તું બુક લખવાનું છે. તું એમાં હું હોઈશ. એમાં મારી આત્મકથા એટલે મારી જિંદગી લાઈફ સ્ટોરી હશે. Easy, Pele Fua. It is not Facebook, it's Facebook. No, I'm not writing a book. Facebook is not a book. It's a social media networking tool. So I can be in touch with my friends 24/7 and relatives. I can also poke people, message my friends, upload pictures, and I even have a news feed. slow down મારા ભાઈ.
આ કોમ્પ્યુટરનું આ બધું સાંભળીને તો મન તો ચક્કર આવે છે ભાઈ આ તો. There you go again for Emma ગભરાવાનું શું છે? You don't have to have technology phobia. Believe me, it's nothing to be afraid of. તમને ખબર છે, at the age of 102, a lady called Ivy Bean of Bradford was the oldest woman to join Facebook in 2008. પણ એ 102 વર્ષની ડોકરી સાથે મારું શું લાગે વળગે ભાઈ, મારે ઓછી ને ભણવાનું છે. હાય ભાઈ, why are you telling me all this? Okay, now imagine if all seniors of the community could connect with each other through social media like Facebook. This could be such a great tool for our seniors to keep in touch with each other. Facebook and WhatsApp are giving seniors a voice, and for a generation that sometimes feels isolated and overlooked, this can be so rewarding. It can even reduce the yawning generation gap. ભાઈ મને આ બધું કંઈ સમજાતું નથી. So what can I do? હું શું કરીશું? Okay, બહુ જ સહેલું છે. Imagine if you could create a full Facebook page and created a Khoja seniors Facebook group. Kasu Kakane પૂછો, and he will tell you that he joined Facebook after realizing his grandkids rarely answered phone calls or responded to his emails. ભાઈ મને આ તો કાંઈ સમજાતું નથી, અને આ તારો કાસુ કાકા તો નવરો જ છે સાવ. He has figured out that he needed to speak their language on their territory by becoming their friend on Facebook. He's in their face each time they go to Facebook, so the kids have now moved to Twitter. So now even he has begun to tweet. The kids are now moving on to Instagram. Pretty soon, Kasu Kaka એમને ત્યાં પણ પકડી પાડશે. ધીરે ધીરે ભાઈ, now you've gone from computer to some birds. ભાઈ શું છે? This is really too much. તોબા તોબા, times have changed. અરે જ્યારે હું નાનો હતો, in those days when in our childhood, if I wrote on the wall or if I poked to a friend, my father would thrash me. He would give me one good dimro. And now what you're saying? That I should be now I should make friends with my own grandchildren. No, Fua, it's just like the old days, sitting and chewing pan outside the mosque baraza in Lamu. Everyone was discussing and everyone else's affairs and poking each other with the same dry Khoja humor. Oh, હવે મને સમજ પડી. એટલે તારું એટલે Facebook ઈ છે ઇન્ટરનેટ બરાઝા. Wow, shabash Fua, you've got it in one. Never thought of Facebook as an online baraza. Ibadi wat muko, you didn't tell me you went to America. ઈ તને કોણ કીધું? મેં તો કોઈને નહોતું કીધું. અરે કારણ કે ત્યાં મારા ત્યાંથી વળી મને બધા પાર્સલ મોકલાવે બધા અહીંયા, એટલે મેં કોઈને કીધું નહોતું. Facebook Zindabad. એટલે while you were at some wedding in New York, they posted a group picture with you in it. અસલ વાત એમ છે ને કે હું તારો અનવર મામા સાથે હું ત્યાં ન્યુયોર્કમાં હું રહેતો હતો. તો one Saturday he said, let's go for Nihari. હું તો મેં કીધું કે આ તો મોજીજો ભાઈ, તારો કંજૂસ મામો વળી મને કહે કે હાલો let's go for Nihari. અને પછી મને ખબર પડી કે we ended up at Masjid Ali. અને ત્યાં કે some wedding was going on. હવે somebody had told your Anwar Mama કે there is wedding there and for Niaz there is Nihari. એટલે એ મને ત્યાં લઈ ગયો. You know, it's અને that's your Anwar Mama, you know, પાર્કે પૈસે દિવાળી. That explains it. I thought I was seeing a miracle. Fua going to a wedding in America. Now it's my turn to ask, what did you learn? Look, by the time I went for my seconds for Nihari, everything was gone. અને મારા ભાગમાં તો ખાલી 4 ગુલાબ જાંબુ. ખાલી 4 ગુલાબ જાંબુ આવ્યો. All you have is food on your mind. What else? After so many years, you know, after so many years, I met all these friends of mine. You know that Oni Lambo, or Babu Bhajio, and even Mullah Chakli.
How are all of them? How are they all? They kept on talking about these strange things like critical thinking, you know, thinking out of a box. And you know, હું તો ગભરાઈ ગયો બના કે અમેરિકાના પાણીમાં કંઈક હશે, you know, આ બધા કંઈક એમાં ગાંજા ઉમેરતા હશે કદાચ. Okay, enough talk about food and your friends. Tell me, Fuad, what else did you learn in America? નવી જાતનો ધંધો. You know, I think we should go into a partnership. 50-50. You know, આપણે છે ને આ પાન શોપ internet પાન શોપ ખોલીએ. Okay, so on a 50-50 basis, how much money are you bringing in? I learned a completely different formula. You bring in the money, I bring in my experience, you know, and that's how it's going to work. 50-50. Okay, and if I do that, what is your 3-year projection? Oh, in 3 years, you will get the experience and I'll have the money. I knew it. You'll come up with something like that. Last time I was in America, the hot topic was the Khoja identity. અરે ખોજા આઈડેન્ટિટી એમાં શું ડિસ્કસ કરવાનું હોય ભાઈ? આપણે તો ખોજા જનેમાં ખોજાની રીતે રહ્યા, ખોજાની રીતે બધી રીત રિવાજો આપણે ચાલુ રાખીએ છીએ અને ખોજા જ મરવાના છે. So tell me, are we a cultural community following a faith, or are we a faith-based community with a particular culture? અરે છોડને આ બધી ફિલોસોફી ભાઈ. It's like asking which came first. Was it the chicken or the egg? અરે ભાઈ આ બધી ફિલોસોફી ક્યાં? As far as your fui can make me a nice Khoja omelette, I'm happy. Seriously, Fuad, I'm curious as to how the people in North America are planning to rebrand ourselves as Khojas, given the diversity in North America. Most of my young friends feel we should drop this Khoja label and just merge into the wider Shia Ummah. There was some question going on about it, but when I went for my cupcakes, you know, with my chai, so when they are something to die for. When I came back, they were talking about salad and soup and, you know, things like that. Food, soup and salad. Is that what you think of? As if Fufi has put you on a starvation diet. હું તારા જેવો કાંઈ PhD નથી. But I do understand these intellectual interactions and deliberations. Sure, Fuad. Now that soup and salad are considered intellectual discussions, you should get a PhD too. I would call it Pira Hua Dimak. Calm down, Putar. I have the best answer as to how we should retain our Khoja identity. Really, Fuad? We haven't figured out an answer with all the global brains around, and you got the answer in half a day between Nihari and Gulab Jamun. અરે સિદ્ધિ વાત છે પુત્ર. આપણે આપણા ખોજાને સૂપનો પ્યાલો નહીં, પણ સલાડની રકાબી જેવો આપણને હોય. જેમ કે not like the bowl of soup. We should be like the plate of salad. Kuda Hafiz, Fuad, you keep going in circles. You can have all the salad you want. I have to go. અરે ભાઈ બેસ ભાઈ, ઉતાવળે આંબા ન પાકે. તું અહીંયા બેસ જરાક, સાંભળ સરખી રીતે. હવે મને સરખી રીતે સાંભળજે. When we talk about these, you know, have you ever looked at a plate of salad before? Have you ever looked at the salad and see all these different colors and how they retain their taste and their texture, and you know, like the green of the lettuce, like the red of the tomato, like the you know, the Okay, purple of the cabbage, man. You're killing me, Fuad. Please get to the point. Look, they all retain their own tastes and their own. So just like that salad, we all have our different cultures, we have our different languages, we have our different
ways of living. So now, why should we be that bowl of dull soup, dull colored soup? Instead, we should be like colorful salad. Like all of us being together, understanding other people's cultures and all that, and still retain our own Khoja. वाह वाह फुआ कमाल कर गया मानी गयो. So what are you waiting for? Go and post this on your Facebook, this salad, big plate of salad, that reminds me of an Urdu couplet, इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं. इस दौरे तरक्की के अंदाज निराले हैं. सड़कों पे उजाला है, दिमागों में अंधेरा. Sorry, what does this mean? It means amazingly unique is this era of progress. The streets are brightly lit, and our brains, our mind are in darkness. Okay. Khuda Hafiz. Khuda Hafiz. ચાર પેઢી દરમિયાન ચાર ખંડની સફરનું સાહસ ખેડનાર કોમની આ એક દાસ્તાન છે કે કેવી રીતે તેઓએ પોતાની સંસ્કૃતિના પ્યાલામાં પોતાના ધર્મને સાચવેલ છે. હિંદના મહાસાગરના મોજાઓ અને તોફાનોનો સામનો કરી અહીંયા ધરતી પર પગ મૂક્યા પછી કેવી રીતે એ લોકોએ આગે કૂચ કરી તેની કલ્પના આજના હવામાં ઉડતા તેઓના પોતરા અને પરપોતરાઓની કલ્પનામાં પણ ના આવે તો કોઈ નવાઈ નથી. આ કોમ જે ખોજાના નામથી ઓળખાય છે તે લોકો અસલ સિંધ, કચ્છ અને કાઠિયાવાડના વતનીઓ હતા. બીજા હિન્દીઓની માફક એ લોકો આજે દુનિયાના દરેક ખૂણામાં વસતા નજર આવે છે. પોતાની માતૃભૂમિ છોડી આ સફર શરૂ કરતા સૌપ્રથમ તેઓને હિન્દ મહાસાગરનું ઓળંગવાનું સાહસ ખેડવું પડ્યું. કેવા કેવા મોજાઓ અને કેવા કેવા તોફાનોનો સામનો કરવો પડ્યો તે તો ફક્ત આ વહાણોમાં સફર કરનારાઓ જ જાણે. આપણી આ દાસ્તાન 650 વર્ષ પહેલાં શરૂ થાય છે કે જ્યારે એક સંત કે જેમનું નામ પીર સદુદ્દીન હતું તે સિંધની સરજમીન કે જે આજે ઇન્ડિયા અને પાકિસ્તાનની સરહદનો ભાગ છે ત્યાં પધારે છે. એ શા માટે આવ્યા, તેઓ કોણ હતા, ક્યાંથી આવ્યા તેની ઘણી દંતકથાઓ આપણને મળે છે. અમુક લોકોનું એ માનવું છે કે તેઓ એક ઇસ્માઇલી દાઈ હતા અને ઇજિપ્તથી આવ્યા હતા. બીજા લોકોનું એમ કહેવું છે કે તેઓ ઈરાનથી આવેલ એક સૂફી સંત હતા. પણ એટલું તો ચોક્કસ છે
કે એવણે આવી અને સિંધમાં જ્યાં લોહાણા લોકો રહેતા હતા ત્યાં પોતાનો વસવાટ કર્યો. એમ કહેવાય છે કે લોહાણા લોકો લવ કે જે રામના એક પુત્ર હતા તેઓના વંશજનોમાંથી છે. તે લોકો ઠક્કરના નામથી ઓળખાતા હતા. એ ઠક્કર લોકોની એ માન્યતા હતી કે શ્રી વિષ્ણુના 9 અવતાર આવી ગયા છે અને તેઓ 10મા અવતારની રાહ જોઈ રહ્યા છે. પીર સદદીને તેઓની 9 અવતારની માન્યતા કબૂલ રાખી અને તેમને સમજાવ્યા કે તેઓ 10મા અવતારની ખુશખબરી લઈને આવ્યા છે અને તેનું નામ છે અલી. ઇતિહાસકારોનું એવું માનવું છે કે આ ઇશારો શાયદ ઇમામ અલી અલૈહિસ્સલામ તરફ હોય. તો લોહાણા લોકોની પ્રાચીન માન્યતાઓને કબૂલ કરી પીર સદદીન અમુકને પોતાના તરફ પ્રેર્યા અને આ રીતે તેઓએ એક નવા તરીકા પર લાવે છે કે જેને સતપંથ કહેવામાં આવે છે. સતપંથ એક હિન્દુ અને સૂફી માન્યતાઓનો એક સંપ્રદાય માર્ગ છે અને પીર સદદીનના ઉપદેશો આજે પણ 10 અવતારના ગ્રંથમાં સમાયેલા છે. તે 10 અવતારના જ્ઞાનો આજે પણ ઇસ્માઇલી ખોજા માટે અગત્યના જ્ઞાનો ગણાય છે. આ નવા પંથે એક નવી ઓળખ માંગી અને એ માટે પીર સદદીન સાહેબે તેઓને એક નવા નામથી નવાજ્યા. હવે તે લોકોને ઠક્કરને બદલે ખ્વાજાના લકબથી સંબોધવા તેવી આજ્ઞા પીર સદદીને કરી. ખ્વાજાનો અર્થ એક માનને પાત્ર શખ્સ માટે કહી શકાય અને ઠક્કર શબ્દને મળતો હતો. પણ વખત જતાં એ ખ્વાજા શબ્દ ખોજામાં બદલાઈ ગયો. ઘણા વર્ષોના દુકાળના લીધે ગુજરાતના વતનીઓની હાલત નબળી થઈ ગઈ હતી. કહેવાય છે કે અંગ્રેજ સરકારે ટેક્સના બદલામાં થોડા ઘણા ગાય બકરા હતા તે પણ ઝટી લીધા. બીજા ગુજરાતીઓની માફક ખોજાઓએ પણ પોતાની માતૃભૂમિ છોડી અને એક પરાયા દેશ તરફ કૂચ કરવાની તૈયારી કરી. કહેવાય છે કે આવી બળદગાડીઓ ઉપર ગુજરાતના ગામડાઓમાંથી નીકળી અને પોરબંદર યા તો પછી માંડવી તરફ જતા 2 દિવસ લાગતા, પણ રાત્રે તેઓ શાંતિથી સૂઈ જતા. કારણ કે બળદની ફિતરત એ છે કે એક વખત એક સીધા રસ્તા ઉપર ચડાવી દીધા પછી બિલકુલ આડે અવળે રસ્તે તેઓ જતા નથી. આ પણ એક કોમ માટે સમજવા જેવી વસ્તુ છે. ભારત અને તેમાં પણ ખાસ કરીને ગુજરાતી લોકો ઘણી સદીઓથી આફ્રિકા સાથે વેપાર અંગે દરિયા પાર જતા. પણ ખોજા લોકોએ 1800ની સાલ પછી વેપાર માટે આ સાહસ ખેડ્યું. તેમાંથી ઇસ્માઇલી ખોજા અલીદીના વિશ્રામ અને તેમના ભાગીદાર ઇસ્લાશ્રી ખોજા નાસિર વિરજી આફ્રિકાના જંગલો વટાવી યુગાન્ડા સુધી પહોંચનારા પહેલા હિન્દીઓ હતા. અને અલીદીના વિશ્રામને અનક્રાઉન્ડ કિંગ ઓફ યુગાન્ડાનો ખિતાબ આપવામાં આવ્યો. 20મી સદી સુધી આ હિંદના મહાસાગરના ખલાસીઓ કેવી રીતે કેટલા દિવસે અને કઈ કઈ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી આપણા વડવાઓને આફ્રિકા સુધી પહોંચાડતા તેનું વર્ણન માંડવીના રહેતા કેપ્ટન શિવજી બોથા સાહેબ પોતાના સ્મરણો રજૂ કરે છે. ખારવાઓ જ્યારે માંડવી પોર્ટમાંથી નીકળી અને આફ્રિકા તરફ જતા હતા તો કેવી રીતે જતા હતા, એ વાણો કેવા હતા જ્યારે લોકો અહીંથી નીકળી અને આફ્રિકા તરફ ગયા, તો તમારા અનુભવનો થોડો લાભ અમને આપશો. કે આ વાણો જે જાય છે ત્યાંથી એ 9 મહિને પાછા માંડવી આવે. 9 મહિના પહેલા કોઈ પણ હિસાબે વાણ માંડવી આવી શકે નહીં. એનું કારણ શું હતું? એટલે જ્યાં સુધી પવન ન બદલે, સઠ્ઠી જવાનું હોય આફ્રિકાન, ત્યાં પાણીના કરંટ બી હોય, એટલે સઠ્ઠ પુઠેરા પવનમાં ચાલ્યો જાય એટલે પાણીના સામે પર વાણ જાય. હવે વાણ ત્યાં અમે જો સરખાઈથી પવન અમને બરાબર મળે તો ઓછામાં ઓછા અમે 27-28 દિવસે પર પહોંચી જઈએ. તો આ જે પેસેન્જર્સ હતા આપણે
માળોની અંદર હા એ લોકો કેવી રીતે રહેતા હતા, સૂતા હતા? હા હવે જો પેસેન્જર લઈએ એટલે અમે વધારે પેસેન્જર ન ઉપાડીએ. શું કામ કે પાણી પીવાનો એ બંદોબસ્ત કરવો પડે ને પાણીનો. એટલે 15 કે 20 કે 25 ઝાઝા તો 30 એવા પેસેન્જર અમે લઈએ. અને જ્યાં પહોંચતા ત્યાર સુધી રાશન કેટલા દિવસનું લઈ જતા? અમને લાગે કે મહિના દી અમે પહોંચશું, 1 મહિનો દી પહોંચશું તો 2 મહિનાનું અમે રાશન લઈએ. અને રાશનમાં શું શું હોય? રાશનમાં બધી જે આપણે ઘરે ખાઈએ છીએ ને એ. અને નાવા કરવાનું? નાવાનું ન હોય, નાવાનું હોય જ નહીં. હા સમજી લે કે નાવાનું હોય તો દરિયાના પાણીથી 1 કપ પાણીનો હોય ને એ અમને આપે પીવાનો આખા દિવસમાં. એવા 21 દી કાઢ્યા અમે. 1 જ કપ પાણીનો મળે એ કપથી આખો દિવસ કાઢવાનો હોય, બીજે દી બીજો કપ. આવી જાતના એ દિવસ માણમાં કાઢ્યા. નાનજી કાલિદાસ મહેતા પોતાની અનુભવ કથામાં લખે છે કે તેઓ સૌરાષ્ટ્રથી જંગબાર તરફ જઈ અને પછી માજુંગા જવાના હતા, તો તેને બદલે તોફાનો એવા હતા કે જ્યારે ઉતાર્યા ત્યારે માલુમ પડ્યું કે એ તો માજુંગાની બદલીમાં માયોક પહોંચી ગયા. લખે છે કે પવનના સુસવાટા અને મોજાની થપાટોથી વહાણ ઉછળીને પડતું હતું. એ વખતે જીવન અને મરણ વચ્ચે સૌ ઝોલા ખાતા હતા. સૌની જીવે ઈશ્વરનું નામ હતું કે પરમ કૃપાળુ પરમાત્મા જ આમાંથી બચાવી શકશે. આ તકલીફો અને કુરબાનીઓ ફક્ત પુરુષોએ જ નથી આપી, પણ આપણા સ્ત્રીવર્ગે જે કુરબાનીઓ આપી છે તેનો પણ ઉલ્લેખ કરવો જરૂરી છે કે જ્યારે ધર્મભેદને લીધે ભાઈ ભાઈમાં કુસંપો થવા માંડ્યા ત્યારે ઘરની મહિલાઓએ એ સંબંધો તૂટવા દીધા નહીં અને ઘણી જગ્યાએ કુટુંબોના રિશ્તા સાચવ્યા. ઘણી એવી દુલ્હનો હતી કે જે લગ્નને થોડો વખત જ થયો હતો અને ધણીને જ્યારે દેશપાર જવાની ફરજ પડી ત્યારે મહિના અને ઘણી વખતે વર્ષો સુધીના મેળાપની પણ રાહ જોઈ. ઘણી એવી માઓ હતી કે પોતાના ઘરેણાં વેચી અને દીકરાને એક નાની મૂડી સાથે દેશથી રવાના કરતી, અને એમાંથી ઘણી માઓ એ હતી કે જે લોકોએ કદી પાછા દીકરાઓને જોયા નહીં. એ કલ્પના પણ કરવી મુશ્કેલ છે કે કેવી રીતે તે લોકો 1 મહિના ઉપર સાગરના તોફાનોનો સામનો કરી જ્યારે પહેલી વાર દૂરથી જમીનના દર્શન કર્યા હશે. મહિના સુધી વહાણમાં બેસી અને જ્યારે પહેલી વાર ધરતી ઉપર પગ મૂક્યા હશે ત્યારે તેઓને સપને પણ ખ્યાલ નહીં હોય કે તેમની આ મહેનતોના લીધે 2 કે 3 પેઢીમાં તેમના વંશજનો પૂરી દુનિયામાં એક પંકાયેલી કોમના સભ્યો હશે. કારણ કે આજે ખોજા કોમ લગભગ 40 દેશોમાં વસી રહી છે. 1881માં જંગબારમાં, 1892માં કરાચી અને 1901માં મુંબઈ, અને ત્યાર પછી ઘણી જમાતો ઇન્ડિયા, પાકિસ્તાન, માડાગાસ્કર, કેન્યા, ટાંગાનિકા, યુગાન્ડા, કોંગો, સોમાલિયા, મોઝામ્બિક અને ત્યાર પછીના દાયકાઓમાં યુરોપ, અમેરિકા અને કેનેડામાં જમાતો એ જ આપણી વંશ પરંપરા સાચવે છે. આ જમાતોની એક્યતાની પ્રેરણાનો જશ અબ્દુલ હુસેન આઝાદ સચદીનાને જવો જોઈએ. તેમણે પોતાના મુનાદીના છાપામાં 1932માં એક લેખ લખ્યો જેમાં એમણે આપણી જમાતોના આગેવાનો અને સંચાલકોને ફેડરેશનનું સપનું દેખાડ્યું. અને કોમની આ ક્રાંતિકારી કલમે જ્યાં કોમ વિખરાયેલી પડી હતી ત્યાં એક્યતાની લાગણીનો એક ધોધ વહેતો મૂક્યો, અને ફેડરેશનના સાચા પિતા તરીકે સતત ખોજા કોમમાં તેમનું નામ સોનેરી અક્ષરે લખેલું રહેશે. 1946માં આફ્રિકા ફેડરેશનની સ્થાપના પછી 1961માં
કાઉન્સિલ રિજનલ થઈ અને ત્યાર પછી 1976માં વર્લ્ડ ફેડરેશન બનાવવામાં આવ્યું. અમેરિકા અને કેનેડામાં આપણી સંખ્યા વધી ત્યારે નસીમકોની સ્થાપના 1980માં કરવામાં આવી. ત્યાર પછી કાઉન્સિલ ઓફ યુરોપિયન જમાત્સ કે જે 1994માં બનાવવામાં આવી અને 2009માં પાકિસ્તાન ફેડરેશન, ત્યાર પછી સમસ્ત ભારતની જમાતોનું ફેડરેશન બનાવવામાં આવ્યું જે ઇન્ડિયા ફેડરેશન તરીકે ઓળખાય છે અને એની અંદર 1988માં બનેલા કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાત અને કચ્છ ફેડરેશનનો પણ સમાવેશ થાય છે. આજે એક યુનાઇટેડ નેશન્સ NGO તરીકે વર્લ્ડ ફેડરેશન દુનિયાભરના 200 મિલિયન શિયાઓમાં એક પંકાયેલી સંસ્થા છે. તો આ છે દાસ્તાન મારા દોસ્તો ખોજા કોમની કે જ્યારે જરૂરત પડી ત્યારે આ કોમે ઘણી તકલીફો વેઠી અને નવેસરથી એક સમાજ બનાવ્યો. જ્યારે ધર્મ બારામાં સવાલો પેદા થયા ત્યારે તે ખોજમાં 700 વર્ષની સફર કરી અને આખરે હક રસ્તો શોધ્યો. એક ડેનિશ ફિલોસોફરે કહ્યું છે કે જીવન સમજવું હોય તો ભૂતકાળને સમજો અને પ્રગતિ કરવી હોય તો ભવિષ્યકાળને જુઓ. I hope you all enjoyed the videos that were displayed on the screens. Now let me take this opportunity to brief you on the history of Haideri, starting with the Khoja community in the United Kingdom. Before any of the centers were established in the United Kingdom, there were Khoja students from East Africa, and they used to hold majalises at what used to be Africa House. I'm not sure if any of you still are aware that whether the Africa House exists or not, but that's where the students initially started having the majalises. They then moved to the house of Maryam Bai Jiva in Barnet, where the majalises were held. And in the evenings, like on Ashura Day, the Shame Gariba would be held at the house of Haji Kurban Naurozadeh in Dollisil Lane. The Khojas first started in Hammersmith in 1974 when they purchased the property at 3032 Southerton Road, which is still in existence and is run as a Shia center by some Iranian students. In Hammersmith, there was only one Jamaat. It was, north, south, everybody was in was in Hammersmith. And then Hammersmith became small for the numbers. So our very prominent Hassan Ali Chacha, Hassan Ali Suleiman, started looking for a premises and found the old Haideri premises in Astrom Road, which was acquired in 1983, and where we celebrated the Silver Jubilee in 2008, as Salim will remember. That event was on the Eid day. It was the 10th of Zilhajj, and was attended by Sayyid Sistani's Wakil, Sayyid Murtaza Kashmiri. The founders of Haideri were founding president, late Sultan Datu, founding secretary,
late Masum Barwani. Founding members, late Hassan Ali Suleiman, fondly known as Hassan Ali Chacha, and he's the one who found those premises. Late Ghulam Ali Devji, Dr. Liaquat Devji's brother. Late Nur Muhammad Walji, Hussain Walji's father, Hussain Raza Walji's father. Late Nur Ali Barwani, and late Ghulam Ali Jan Muhammad Asharia, fondly known as Jomba. Haideri was the first London Jamaat to register as a charity in 1983, even before Stanmore registered. And the registered offices of the Khoja Shia Ithnashri South London Jamaat was up the road at number 47 Viney Bank, Courtwood Lane, Croydon. The Haideri, when the Jamaat was founded, obviously it needed a constitution for registering at the Charities Commission. The constitution was drafted by Hussain Juma of Car and Company, which then was suspended because in 1983, soon after opening Estram Road, the elders in their wisdom decided to federate with Stanmore. So effectively, you just had one Jamaat, London Jamaat, as a federation with one president who would be from Stanmore and two vice presidents, one from the south, one from the north. And this continued until about 88, 89. And what happened at that stage, late Abu Bhai Jeta was the vice president of Haideri, and they collected a lot of money, but it all went into one pot in Stanmore. And then Haideri found that their electricity and gas had been cut off because Stanmore used up the funds, never paid the bills. And of course, Abu Bhai and his team were really annoyed and resigned. At the resignation, obviously the trustees had to take over, and the trustees appointed, he's not here, Brother Ali Raza Nurali, as an interim vice president until such time that we could hold the elections, which were subsequently held, I think in 1988 or 89, in the winter of 1989 in Stanmore. During the time of the Federation, the vice presidents of Haideri were late Ghulam Ali Devji, late Nur Muhammad Walji, late Abu Bhai Jeta, and of course Ali Raza Nurali, who was appointed as the interim vice president by the trustees following the resignation of Abu Jeta. Now, having mentioned that we split because of the funds that Stanmore held, which to date they haven't paid us. They owe us £29,000, and our extraordinary treasurer who's sitting there, inshallah, will go and get this £29,000 from, plus the 500,000 we've lent them to buy the new center. If you get the Salim, if you get the £29,000, you'll get the 500, otherwise you get nothing. So, the ball is in your court. Anyway, I've just sort of made bullet points and making up my speech as I go along. Subsequently, at the AGM held in Stanmore in the winter of 1989, Brother Hussain Walji was elected the vice president for Haideri. Raza Kanji was elected as the president of Stanmore, and the vice, I can't remember who was elected the vice president for Stanmore, because as I said earlier, there were two vice presidents. And at that point, Hussain Walji then started talking, because we wanted to split.
We didn't want anything to do with Stanmore. We wanted to come away from the federation. And I think with the help of Mullah Asghar, marhum, we finally managed to break away from that federation, and Haideri then went back to its constitution, which had been suspended during the federation, and we held our elections, and the first elected president of Haideri Jamaat was Brother Hussein Walji, with his vice president, who is here, I think. Maybe he's making chai outside. Ali Taki was the first elected vice president under the Haideri constitution. Then, subsequently, of course, over the years, at various annual general meetings where elections are held, the following were elected presidents over the time. Dr. Liaquat Devji, who served 7.5 terms, he still got half a term left, but he resigned. Murtaza Bhai Barwani, Masum Bhai Ramji, his brother late Ayaz Ramji, Bashir Ali Dina, yours truly myself, Sarfraz Jairaj, and Mazahir Rahmatullah, who's sitting there smiling away. I'm sure he's getting ready for the next elections in June 2023. Kulay na pare to ba? Anyway. In October 2019, these premises came onto the market with an asking price of offers in excess of 3.5 million. In consultation with Liaquat Devji, Abbas Datu made an offer of 4.2 million because it said offers in excess of 3.5. We pitched in at 4.2 million, and there were 11 offers in total, 7 of which were below 4 million, and 4 were above 4 million. And then what happened was, out of the 4, 2 came out, of the race. It left us and the Swaminarayans. And so it became a Dutch auction, with us having to up our offer. Every time we upped our offer, the Swaminarayans would increase their offer by £100,000. At a figure of 5.75 million, we withdrew, informed the agents who were Acorn that we were no longer interested. And so it was sold to the Swaminarayans. These premises belong to the Jehovah's Witness, and of course, their head offices are in New York. Well, New York sent their contract to the Swaminarayan community, who in exchange were supposed to send their contract back to the Jehovah's Witness, which they failed to do. Despite several reminders and chasers, they just would not send their contract. So in February 2020, Acorn came back to Abbas and said, it's back on the market, the Swaminarayans are not performing. So we made an offer of 4 million. And of course the agents were surprised and said, hang on, you went up to 5.75 million and now you're offering 4 million. And we said to them, yes, that's our offer. So they said, we'll have to refer to New York. They referred to New York, came back, said New York wants 5 million. At that point, Abbas said to them, okay, we'll meet you halfway. They're saying 5, I'm saying 4, we'll meet you at 4.5, but we're not going above that figure. And so they accepted, and these premises, minus the 5 bungalows, were acquired for 4.5 million. Now you'll have seen some emails flying around criticizing and insinuating funds being pocketed, etc. This person, who's hiding behind a pseudonym, like a rat,
if he was a man, he would come out in the open and identify himself and not hide like a rat behind a pseudonym. Well, he has been banding around that Dr. Liaquat Devji and Abbas Datu pocketed 1 million because the premises came on the market at 3.5. Well, if the idiot had read those documents, it clearly stated in excess of 3.5 million. Anyway, to cut a long story short, we got this for 4.5 million. And then subsequently, because the bungalows were associated with these premises, and the council's condition is that those bungalows can only be used in conjunction with these premises. So that was acquired for, Salim, how much was it? 1.5 million. And of course, having raised the money for buying this place within a period of 3.5 months, yeah, because it was February 2020 that they came back, and March 2020 it was offered, it was accepted at 4.5 million, and in September 2020 we completed, having raised every penny in that short period of time. And of course, when the bungalows had to be acquired, we had to borrow money from the charity bank, Salim? Yeah, 1.5 million. The full amount was borrowed from the charity bank, which we are still paying. We still need to raise money to settle that debt. And I would urge everyone, whatever you can, £1, a penny, £10, please donate towards clearing the debt of Charity Bank so that those premises are then unencumbered. I think I've covered everything, unless I've missed, and hopefully Salim next week will go to Stanmore to get our £29,000. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you. Right, we're a bit early on timing. There are posters on display that were sent to us by World Federation. They're here, and some are in the ladies section. I would urge you to have a look at those posters, read them, and in the meantime, I think Sukainaba is arranging chai and there or here. Okay, so whilst you're walking around reading the posters that have been displayed, we will be serving chai and tabarruk. Yes. Rizwan cannot do without a question. Go on, I'm waiting. Yes, your question. Huh? Sorry, the chai is being served in the ladies' hall. For everyone, it's being served in the ladies' hall. Yes, Rizwan, your question. The first Khoja Shia mosque was in Peterborough. I have no clue. All I know is it was the first one was in Peterborough. Okay. He's there. He's on the poster there. Sorry, brothers and sisters, at 4 o'clock sharp, there's a live broadcast by World Federation from New York. 4 o'clock sharp worldwide is the video live, isn't it? It's a live broadcast from the World Federation. So we'd ask you to have your chai and tabarruk and be back in your seats by 4 o'clock when the live broadcast will start. Thank you very much.
Assalamu alaikum. There is a food stall outside. Anybody wanting to buy the food that is on sale outside, Zainabai Molu is there. Please visit her stand. Thank you.
Assalamu alaikum. There are some stalls selling goods in the ladies' hall. Please do visit those stalls and encourage the people who are selling and support them. Thank you. Tell me one thing. Why is it we came from Hindus, but we left all the fun things with them? We didn't bring any over. The dandiya, the holi, the fun things. Hello.
Assalamu alaikum, brothers and sisters. The next program is starting here in 2 minutes, so please come back to your seats. Next program, which is the live feed from the World Federation, is in 2 minutes. So please come back to your seats. Thank you. Yeah, because nothing's been announced. Okay, Wait, we're about to wait. start. Oh, I did actually announce. Oh, do you want to announce again? Ladies started. Yeah, it's Ladies, not started yet. ladies, no, Just 6 minutes. They've delayed it. Yes, I know. Waiting for they haven't started yet. Oh, they haven't started. Oh, yeah. What? Of the volume, ladies. The volume is. Is that? Yeah. Oh, it's minus 29. Okay, higher. Assalamu alaikum, brothers and sisters. The next program is about to start, which is the live feed from the World Federation. So please come back to your seats. Come back and take your seats. The next program is imminent.
Introducing the Medina Al-Ilm course 2020. Introducing the Medina Al-Ilm course 2022. This year, in its 18th year, it will be held in the holy city of Najaf, the city of Amir al-Mu'mineen alayhi salam. An opportunity to balance intellectual, spiritual and emotional upliftment through insightful lectures delivered by experienced scholars and knowledgeable visits to Maraji. Meet like-minded individuals keen to explore a deeper insight into religion and be blessed with ziyarah to the holy shrines. Immerse yourself with the purpose to change your heart, rejuvenate your faith, develop your character, therefore bringing yourself closer to Allah subhanahu wa ta'ala. The Medina Al-Ilm course by the World Federation will take place between the 18th of December to the 31st of December 2022. If you're between the ages of 18 and 25, may वजुम्बे हूँ एक साथ हम मजबूत हैं અગર તમને જાણવું હોય કે હમણાં શું થાય છે તો પ્લીઝ આપણને ફોલો કરો વર્લ્ડ ફેડરેશનના વેબસાઇટ ઉપર. Taasisi ya World Federation inapatikana kwenye social media zote. Toa mawaidha, gawa na tembeleza ujumbe huu. एक साथ हम मजबूत हैं. C'est notre fédération. The World Federation. અગર તમને જાણવું હોય કે હમણાં શું થાય છે તો પ્લીઝ આપણને ફોલો કરો વર્લ્ડ ફેડરેશનના વેબસાઇટ ઉપર. Taasisi ya World Federation inapatikana kwenye social media zote. Toa mawaidha, gawa na tembeleza ujumbe huu. एक साथ हम मजबूत हैं. C'est notre fédération. The World Federation. અગર તમને જાણવું હોય કે હમણાં શું થાય છે તો પ્લીઝ આપણને ફોલો કરો વર્લ્ડ ફેડરેશનના વેબસાઇટ ઉપર. Taasisi ya World Federation inapatikana kwenye social media zote. Toa mawaidha, gawa na tembeleza ujumbe huu. एक साथ हम मजबूत हैं. C'est notre fédération. The World Federation.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome viewers from around the world to this very first Khoja Heritage Day global broadcast. Before we delve into anything else, inshallah we will listen to Sayyid Shabir Girmani with a reflection from the Holy Quran. Sayyid Shabir, please. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Respected dignitaries, honorable guests, friends here and across the globe, Assalamu alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala invites us to reflect on the verse, Inna dina indallahi al-Islam. I want us to reflect on this verse and this line from new eyes, with a new heart, with a new mind, as if we've never heard it before. We often say that this means verily the religion near God is Islam. Whereas I invite you to think about this in a different way, that perhaps deen has a deeper meaning, something much richer than what we often call it. This notion that deen is this Allah subhanahu wa ta'ala is also Maliki Yawmiddin. And it's something that this religion is a comprehensive way of life, moreover than just a religion. And in that, it should teach us about how we actually exist. Therefore, my topic in the brief moments is to reflect on the idea of culture and religion. Are they at odds, or do they have a place in one another, and do they actually complement one another, or are they at odds? Allah subhanahu wa ta'ala, when it comes to this, He tells us in various verses, He invites us to think. For example, in Surah Hashr, these verses are some of the most powerful ones, particularly the last few, that Allama Tabatabai rahmatullahi alayhi advised that if you can do nothing else, at least recite some of these last verses every night for its spiritual benefits. And one particular one that I want to bring to your attention, again, remember, the whole topic is Inna dina indallahi al-Islam. But Allah says, Huwa al-Khaliqul Bari'ul Musawwir. This notion that Allah, who is Allah? Who is His Khaliq, His Bari', His Musawwir. This word Musawwir I want to reflect on. That is, He is the fashioner, He is the creator, the artist. What does it mean, the artist? That is, if Allah subhanahu wa ta'ala has created this universe, there must be some manifestation of that on earth. What is that manifestation? And when you reflect on the lives of the personalities that Allah subhanahu wa ta'ala sent us to be our guides, we sometimes have compartmentalized those guides into what we call religious, whereas they were much more. I invite you to reflect on the idea that the Kufic script of calligraphy was created by Imam Ali alayhi salam. It did not exist prior to his creation of that form of art. We often see Imam Ali as the person who was a warrior, the person who was an intellectual. But do we consider his contributions to the art world? This holistic approach to what Islam was truly meant to be in its essence, number one. Number two, whenever a religion came to a culture, a religion of God came to a culture, whether it came, for example, in the time of Musa or Isa, or indeed the time of Rasulullah, one of three things happened. One, either Allah subhanahu wa ta'ala willed that that religion it either accepted or rejected or transformed the culture of the people. When Islam came, you would notice the same dynamics occurred. For example, when it came to the time that the Christian empire came in the midst of the Romans did artwork of their stonework, of their gods. They didn't accept this, but they converted and transformed that to the stonework of the David and the likes that you'll find in Italy and throughout the world. Similarly, you'll find in the Islamic narrative, certain things were accepted, rejected, and transformed. For example, what was accepted? What was accepted was the generosity that was there amongst the Arabs even before Islam. It predated Islam. So Islam said this is a good trait. It absorbed it. There were other things that it completely rejected. It rejected outright discrimination. It rejected the caste system outright. That when Rasulullah said, no Arab is better than a non-Arab and no non-Arab is better than an Arab, it said it straight away not to be accepted. And the third, it transformed certain things. It took them and it said that this is something that we need to take and we need to transform. What is an example? It took the tribe that the Arabs had and it transformed it to the ummah, to the nation. That before it was one individual, one tribe, one clan here and there, and it was, if we were in the same tribe, we would help each other. But Islam said, no, that tribe now becomes the ummah and the nation. So Salman is now also part of that tribe, where he has before, he would have been disrespected.
Second point. Third point. If you go to the Supreme Court of the United States of America, the highest court in the land, you will find artwork that is etched in the stone till this day. And amongst them, you will find the lawgivers of history. You will find etched in the stone Moses. You will find etched in the stone the likes of Hammurabi and Hammurabi's code. Until this day, you will find etched in the stone of the Supreme Court of the United States the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And one may ask, why is the Holy Prophet etched into the stone of the Supreme Court of the United States? And they said he is one of the greatest lawgivers in the history of humanity. In fact, CARE, an organization in the United States, wanted to tell them that out of respect of the Prophet, we don't make images of him. And they said, you must remove it. And they said, thank you, but no thank you. Out of respect and admiration of this man, we have kept it there. And this is something to understand. The premise of the foundation of Islam was perhaps understood maybe more or just as much by people who are non-Muslims, by our terminology. But it's important for us to reflect on this. Why? Because when we come to the idea of language, we have perhaps limited Islam to just that which is Arab culture. But there's a much richer tradition beyond that. I invite you to reflect on the works of H.G. Wells. H.G. Wells is a renowned author whose works have become movies in Hollywood, for example, the likes of The War of the Worlds. He wrote a book called A Short History of the World. And in that short history of the world, he goes to the chapter on Islam. And when he mentions that, he said, Islam, when you truly read it and you truly understand it, H.G. Wells says that you find three main elements within it. Number one, it liberated man from those difficulties by saying there's only one God. Theism, and it liberated people, number one. Number two, the second element of what Islam did was it relieved people to the clergy and the levels of them being the sacrificial priests, and said you can have a direct relationship to God. And so it liberated and made everyone equal in the eyes of God. And the third element, he says, was the absolute focus on fraternity. Fraternity or brotherhood. What is he saying in other words? Scholars have said in other words, what this individual H.G. Wells is saying, that if you want to hear what Islam was about, it was about liberty, it was about equality, it was about fraternity. Where have we heard this? These were the slogans of the French Revolution. Liberté, égalité, fraternity. So H.G. Wells says, before you go to the French Revolution, and had the French Revolution not happened, we would not have the modern West. Till this day we say the right and the left is saying. This comes directly from the French Revolution, because the people who were the loyalists to the king were on the right and the ones who were loyalists to the republic were on the left. But he says, if you want to see the liberty, equality, fraternity, you must not go to France in the 17th and 18th century. You must go to Arabia in the 6th century, because Muhammad established that first. These are the things that we perhaps have not looked to in that eyes. Now coming to the notion of culture. Islam was not against culture. If I remove culture from the equation, then I lose the years of Persian language, the years of Urdu language, the years of Gujarati language. In fact, I will invite those to do the research and those who have the capacity here. These are from the words of Sayyid Hussein Nasr, one of the greatest scholars of our time in academia at George Washington University. And in his research, the first translation of the Quran was in Farsi, Arabic, by the works of Salman al-Farsi. But it may possibly be that the second translation of the Quran, and I need validation on this, was perhaps in Gujarati. And someone needs to do the research to find out where is that copy of the translation of the Quran, either partially or fully. This is over 1,000-year-old language. What is the contribution of that language, and have we studied that in its utmost depth? If I neglect the notion of culture, yes, culture may have problematic elements, but it has also enriched our lives in understanding of what were the themes. That Rumi, the great poet, the one who was the most sold poet in the West after Shakespeare, is Rumi. And Rumi says, "Az Ali amuz ikhlas-e amal." Learn from Ali the sincerity of action. When did he say this? He said this at that moment when Imam Ali was about to slay Amr ibn Abdul Wud al-Amiri, and he spat on his face and he stepped away. And when he stepped away, he regained composure and he went back. And he says, how sincere can a man be that in that moment, in the heat of battle, he has that control? This is what we learn from the works of Rumi, or the works of Ghalib, who's contributed today, that Satya Nadella, the CEO of Microsoft, in his public talk in India says that I am a fan of Urdu poetry and I read the poetry of Ghalib every day. And he says that one line, Hazaron khwahish aisi ki har khwahish pe dam nikle, I get a new interpretation of it every day in terms of how we are to innovate. The same Ghalib says
with respect to this individual. He's someone who had understood the sanctity of what the language meant, but also what the religion had said. मशगूल बंदगी अबू तुराब में, मशगूल हक हूँ बंदगी अबू तुराब में, गालिब नदी में दोस्त से आती है बुए दोस्त, मशगूल हक हूँ बंदगी अबू तुराब में. These are the lines of Ghalib himself. He was someone who was an admirer of Imam Ali. So when we remove culture, it's important for us to understand what culture has given us. That culture has given us a way, and it's important for us to revive this. I've studied French, many of you may have as well. I know Urdu myself, many of you know other languages. They have depths that other languages may have pros and cons. For example, you say tu and vous in French. You have this notion of respect and formality versus informality. You have this in Urdu as well, ap versus tum. These things are very important to revive and keep in the memory. So it's important for us to keep these things in mind when we reflect. And Allah tells us He made us into qabail. Why? He made us into tribes so we understand one another. So we understand Islam in its truest sense, and we do not simply adopt blindly Arab culture, but we learn from the richness of the culture of the Persians, as well as the Indians, as well as the others, and all of those, and wherever Islam is now going to, the Spanish world, the Far East, and beyond. This is how we get to the essence of Islam, the true essence of Islam. Inna dina indallahi al-Islam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahsan, Jazakumullah khair. Thank you so much, Said Kirmani, for those extremely important words and the context of culture. And inshallah, we'll be talking about the context of culture, the essence of our faith, and this is really what the Khoja Heritage Day is all about. And this is also the work that the Khoja Heritage Project of the World Federation does in order to see that how is it that this community, the Khoja Shia Ethnic community, and I say that with some pride, the Khoja Shia Ethnic community has been able to pour the essence of its faith within the crucible of culture. And the two are not mutually exclusive. In fact, they're absolutely complementary. Inshallah, we will come to that. It's my distinct pleasure to welcome you all, the audience here, and the global audience who is watching this from around the world, from Australia to Vancouver, not over the Pacific, but over all the lands that cover it from east to west. And in order to represent us all, the 150,000 that we are proud, we are delighted to welcome the President of the World Federation, Sheikh Safdar Jafar, who has traveled all the way here to be with us here at the Mullah Askar Memorial Resource Center here in Toronto. The wall that you see behind us is famously called within the organization, which is called the Khoja Wall. Inshallah, you will be able to see a little bit more of it, and time permitting, we will even have a little walkthrough. So without further ado, I will ask our great IT team, and by the way, apologies for the late start. We were about to start, and then Jinx hit us, and they worked so hard to get us up on time. So my apologies for having started just a few minutes late. I will now ask them to queue up what the children, the girls of the Mehdi School in Bhavnagar have recited specially for this occasion, and this is the first time that the Khoja world will hear what is to be the Khoja anthem in the days to come. But this is purely a beginning, a great effort by our girls at the Mehdi School. I would like you to observe the diction and the accent of these girls when they recite these lyrics in Gujarati. Please, let us roll with our girls at the Mehdi School in Bhavnagar, and my thanks to the Mehdi School and the organizers and the principal, Parvez Bhai and Mohsin Ramsi, for having trained these girls so that we are able to listen to this very beautiful rendition of what will inshallah one day be our Khoja anthem. Please roll. खोजा चेतना श्री पंथना अमे मुहम्मद मुस्तफा छे पैगंबर
अमे गमे शब्बीर रहे हमेशा दिल में अमारा गमे शब्बीर रहे हमेशा दिल में अमारा खोजा छिए स्नाश्री पंथना अमे खोजा छिए स्नाश्री पंथना अमे मुहम्मद मुस्तफा छे पैगंबर अमारा मुहम्मद मुस्तफा छे पैगंबर अमारा शिष्यो छिए अहलुल बैतना अलीना शिया अमे शिष्यो छिए अहलुल बैतना अलीना शिया अमे मासूम छे 14 ने इमाम छे 12 अमारा मासूम छे 14 ने इमाम छे 12 अमारा from our छे मुल्क अमारा अनहार ने इमाम गर्व राखे छे मोमीन गर्व અને તકબુરમાં ફેર છે શેખ સાહેબ બંને મારી બંને બાજુમાં બંને શેખો બેસા છે સમજાવશે કે ગર્વ આ કોમ એક જીવંત કોમ છે અને જે આપણા પરદાદાઓ કે જેઓના તમે ડિસ્ક્રિપ્શન્સ અહીંયા પછવાડે વાંચી શકશો અને દરેક જમાત પાસે આ જ પોસ્ટર્સ આપણે બનાવીને મોકલેલા છે હું દુનિયાભરની આપણી ખોજા બિરાદરીને વિનંતી કરું છું કે ફરીથી એ પોસ્ટરની એક એક વ્યક્તિને તમે જોશો તો તમને ખબર પડશે કે આજે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણે દીને હક ઉપર છે જેવી રીતે શેખ સાહેબે કહ્યું કે દીને હક ઉપર આપણે છીએ તો એ લોકોની મહેનત હતી અને એ સર્વે માટે અને સર્વેને યાદ કરવું એ પણ આપણી એક ફરજ છે અને ખોજા હેરિટેજ પ્રોજેક્ટ વર્લ્ડ ફેડરેશનનું આજે એ જ કોશિશ કરી રહ્યું છે કે એ લોકોની યાદ એ લોકોના સ્મરણો ભૂલાઈ ન જાય અને આપણે લોકો આગળ પહોંચાડીએ આજે આપણે ખોજાના બચ્ચાને પૂછશું તો એને હાજી નાજી સાહેબનું નામ ખબર હશે શા માટે કારણ કે હાજી નાજી સાહેબનું નામ એક હાઉસહોલ્ડ નેમ થઈ ગયું છે કે મજમુ અંદર ઘરમાં હોય યા તો કોઈ એવી કિતાબો હોય તો મા બાપ વાત કરતા હોય કે ભાઈ આ હાજી નાજી સાહેબની છે તો બચ્ચો પણ હાજી નાજી સાહેબને ઓળખે છે પણ હાજી નાજી સાહેબ જેવા ઘણી એવી વ્યક્તિઓ હતી આ આપણી કોમની અંદર કે જે લોકોએ પોતાનો ફાળો આપ્યો છે કે જેના થકી આપણે અને આ મેપ પછવાડે છે એમાં પણ તમે જોઈ શકશો કે નાના નાના ગામડાઓમાંથી પોરબંદર ને માંડવી જઈ અને આપણી કોમે જે હિજરત કરી અને ઠેર ઠેર આવીને જે ઇમામવાળા મસ્જિદો કબ્રસ્તાન એ બધી વસ્તુઓ જે એસ્ટાબ્લિશ કરી છે આજે જે આલિશાન ઇમારત કે જે ટોરોન્ટો જમાતની ઇમારત છે કે જે ઇમારતમાં આપણે બેઠા છે 1 લાખ સ્ક્વેર ફૂટની ઇમારત એ એક સાક્ષી પૂરે છે ફરીથી કે ભાઈ આ એક જીવંત કોમ છે એ જીવંત કોમ એટલા માટે છે કે જેવી રીતે આપણે એન્થમની અંદર સાંભળ્યું
કે આ જે આપણી જે બિરાદરી છે અને જે જમાત છે આપણો મુલ્ક છે. આપણે 40 દેશોની અંદર છે. આપણો મુલ્ક એક નથી. આપણો મુલ્ક એ છે કે જ્યાં જમાત હોય એ આપણો મુલ્ક છે. અને આ જે ગુજરાતી કલ્ચરની પરંપરાથી આપણે જમાતો જે બનાવી છે એ પણ સાક્ષી પૂરે છે કે અગર જમાત ન હોત તો કદાચ જેવી રીતે ગઈકાલે ઉપમા આપવામાં આવી, રઝાલીભાઈએ આપી હતી કે ભાઈ એક જો તસ્બી છે એ જમાતો છે અને જો એ તસ્બી તૂટી જાય તો આપણે વેર વિખેર થઈ જાય. અને એટલા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, મહત્વનું એ વસ્તુ એ છે કે મુહિમ એ વસ્તુ છે કે આપણે લોકો આપણું સંગઠન, આપણા ફેડરેશન, આપણા રિજનલ ફેડરેશન એ બધી વસ્તુઓને આપણે સરખી રીતે સાચવીએ. આ ખુશીનો દિવસ છે તો હું ફક્ત એક હિસ્ટ્રી શા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ઇતિહાસ શા માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે એનો એક દાખલો આપું છું. આ જ લાઇબ્રેરીની અંદર જ્યાં મોમિનીન બેઠા છે ત્યાં એક ગ્રંથ છે, એક કમ્પાઇલેશન છે મેગેઝિન્સનું 14મી સદી કરીને કે જે 1880 ને 1900ની સાલમાં ગુજરાતીમાં પબ્લિશ થતું હતું. તો એક દિવસે હું ખોલીને મેં જોયું તો એમાં એક આર્ટિકલ સામે આવ્યું, ખીચડો શા માટે. હવે આ ખીચડો શા માટેની આર્ગ્યુમેન્ટ હજી સુધી ચાલે છે ઘણી જમાતોમાં કે આશુરાના દિવસે આપણે ખીચડો પીરસવો જોઈએ કે નહીં, કે પછી ચેલુમના દિવસે હોવો જોઈએ. તો ખીચડો શા માટે? લોકોને હસવું આવશે અને મને આજે દુનિયાભરનું ઓડિયન્સ છે મારી સામે, હું ખીચડાની વાત કરું છું. પણ એની પછવાડે એક મમ્ર છે, એક ઈશારો છે. જે આર્ટિકલ મેં વાંચ્યું ને ત્યારે આપણને ખબર પડે કે આપણી જે ઇગાલિટેરિયન અને આપણી એક બરોબરીની જે સોચ હતી આપણા એલ્ડર્સની, આપણા પૂર્વજોની, આ એની સાક્ષી છે. જે ખોજા ખીચડો, હું હલીમની વાત નથી કરી રહી, ફરક છે. મારી બહેનો અહીંયા બેઠી છે આપણને કહેશે કે હલીમમાં ફરક છે અને ખીચડામાં ફરક છે. ખોજાનો ખીચડો જે છે એની પછવાડે જે રહસ્ય છે એ છે કે ગામડાઓની અંદર જ્યારે જમાતનું ન્યાસ થતું હતું ત્યારે પ્રથા એ હતી કે જે સાહેબે હેસિયત હોય એ ગોશ્ત લાવે, દેગની અંદર મૂકે. જેની પાસે એટલી હેસિયત ન હોય એ ઘઉં લાવીને દેગની અંદર મૂકે. જેની પાસે કંઈ ન હોય તો ચપટી નિમકની લઈ, મીઠાની ચપટી લઈ અને દેગની અંદર નાખે. એ બધી વસ્તુ જ્યારે ભેગી થાય ત્યારે ખીચડો બને. હવે કોઈ આર્ગ્યુમેન્ટ નહીં કરે કે આશુરાના દિવસે, કારણ કે હવે આજે ખીચડાની ઉપમા એક લક્ઝરી ફૂડ તરીકે થઈ ગઈ છે. મોમીની ઇતિહાસનો મતલબ આ છે કે આપણે સમજીએ કે આપણા પૂર્વજોને એટલો ખ્યાલ હતો કે ભાઈ ઓનરશિપ, કે જેની પાસે જેટલું હોય, થોડું હોય તો થોડું, ચપટી પણ નિમકની તમે નાખો કે તમે એક સવાબની અંદર, તમે એક ઓનરશિપની અંદર તમે એક સામેલ થઈ શકો છો, શિરકત કરી શકો છો, ભાઈચારો વધી શકે છે. મોમિનીન આવી ઘણી વાતો છે કે જેના કલાકો નીકળી જાય કે આપણે વાત કરતા જાય કે આપણે કલ્ચરની અંદર કઈ કઈ ખૂબીઓ છે. મારે વધારે વખત નથી લેવો, આ લાઈન ઘણી લાંબી છે. આજે ઇન્શાલ્લાહ આપણે આવકારશું દરેક રિજનના પ્રમુખ સાહેબાન યા ઉપપ્રમુખ સાહેબાન, આપ સાહેબોને સંબોધશે અને હેરિટેજ બારામાં આપણને બે શબ્દ કહેશે. તો સૌ પ્રથમ સ્થાનિક જે ફેડરેશન છે, આપણું નસીમકો ફેડરેશન જે નોર્થ અમેરિકાનું ફેડરેશન છે, એમના ઉપપ્રમુખ સાહેબને હું વિનંતી કરીશ. અને એ પણ સારા નસીબે અહીંયા મોજૂદ છે ઉપપ્રમુખ સાહેબ. પ્રમુખ સાહેબ આવી નથી શકેલા કારણ કે એમના વાલી સાહેબની તબિયત જરા અલીલ છે. તો એ માટે ઉપપ્રમુખ સાહેબ આપણી સામે બે શબ્દ પેશ કરશે. એક કહું ત્યાં પહેલા એક સૂર્ય ફાતેની ઇલ્તમાસ એ છે કે આફ્રિકા ફેડરેશનના પ્રમુખ અમીનભાઈ પણ ઝૂમ ઉપર લાઈવ હાજર થવાના હતા, પણ એમના ફાધરની, એમના વાલિદ સાહેબની વફાત થઈ છે ગઈકાલે અને એ આપણી સાથે નથી. તો એમના માટે અને દરેક મોમિનીન માટે એક સૂર્ય ફાતેહાની ઇલ્તમાસ છે.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. The President of the World Federation, Alhaj Safdar Bhai Jafar, our President of the Mullah Askar Resource Center, Dr. Hasnain Walji, our patron, Alhaj Raza Ali Bhai Hirji, my brothers and sisters in Islam, my elders, youth and children, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. I am delighted to be joining you all on this very special occasion of Khoja Heritage Day. Firstly, on behalf of my colleagues at Nasimco, I would like to extend our best wishes to everyone on this very special occasion of Khoja Heritage Day. And here, as Dr. Walji mentioned, Brother Arif could not attend for the reason that his father is not well. The importance of our history, knowing who we were, where we came from, and what has been done to get us to where we are today, and striving to achieve for the future can never be understated. Events and programs such as this, or the Awakening Project, along with the creation of knowledge centers like MARC, are where we can ensure that the transfer of knowledge from one generation to the next continues. As I pause to reflect on my own personal journey, I remember hearing stories from when I was growing up from my father, Maroom Mullah Hussain Najafi, and his friends, pioneers like Maroom Habib Walji, about our history, the journeys that our forefathers took to cross across the Indian Ocean to arrive in Zanzibar and East Africa in the 19th century, seeking opportunities and a chance to provide a head start for their families and better future. This global event brings together pillars of our community, both older and younger, to tell the stories of over 150 years or so history, celebrating the rich legacy of our beautiful Khoja heritage. I would like to ask our younger community members, especially our youths, teenagers, to learn about your family's deep-rooted heritage, to preserve our language, to continue learning about our culture practices, and keep the spirit of Khoja Shia Ishnashri heritage alive in your day-to-day lives. We are unlikely to see any more major migration patterns of Khoja Shia community out of where our central roots were established. Therefore, our history, our stories, and our advancements are what you will cultivate and pass on to your children and children's children. Our youth should be connecting with our seniors and vice versa. I encourage you to seek out these knowledge keepers wherever they are in your community. Leverage the technologies at our disposal and to record and capture our history, your history. Thank you once again, the World Federation, for organizing this important day. May Allah subhanahu wa ta'ala bless us with tawfiqat to continue on our collective and individual missions to better the world for our people and for all people to work towards solidarity, cohesion, unity, peace and prosperity for Khojas around the world. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallah, thank you so very much, Ghulam Bhai, for those words of wisdom. I will now ask, without further ado, for the IT team to queue up the video for the chairman of the Africa Federation, Amin Bhai Nasser. And once again, on behalf of all of us and our world fraternity, we convey our condolences to Amir Bhai for the demise of his dear father. May Allah shower His infinite mercy on the marhum, inshallah. Please queue up the next video, which is the video of the message of the Africa Federation chairman. ભાઈઓ બહેનો બચ્ચાઓ સલામ અલૈકુમ. ખોજા હેરિટેજ ડે આ એક ખૂબસૂરત દિવસ છે કારણ કે આ
22 અને 23 ઓક્ટોબરના બધી જમાતોમાં આ ઇવેન્ટ ખોજા હેરિટેજ ડેનો રાખવામાં આવે છે. ભાઈઓ બહેનો બચ્ચાઓ સલામ અલૈકુમ. ખોજા હેરિટેજ ડે આ એક ખૂબસૂરત દિવસ છે, કારણ કે આ 22 અને 23 ઓક્ટોબરના બધી જમાતોમાં આ ઇવેન્ટ ખોજા હેરિટેજ ડેનો રાખવામાં આવે છે. આ બહુ ખૂબસૂરત છે. ખૂબસૂરત એટલા માટે છે કે આમાં આપણને અહેસાસ કરવાનું છે કે આપણે ખોજા છે, આપણે ક્યાંથી આવ્યા છે. જો આપણને ખબર પડે કે આપણે ક્યાંથી આવ્યા છે, આપણી ખૂબીઓ શું છે, તો આપણો ભવિષ્ય, આપણી કોન્ફિડન્સ વધારે તાકાતવારી થાય. બધી જમાતોમાં ઇવેન્ટ છે, અને ખાસ કરીને આપણી આફ્રિકા ફેડરેશનની જમાતોમાં આ ઇવેન્ટ રાખવામાં આવે છે. અને મને આશા છે કે બધાય આપણા ખોજા ભાઈઓ બહેનો બચ્ચાઓ આમાં ભાગ લેશે અને ફીલ કરશે કે આપણે ખોજા છે. હું એકદમ પ્રાઉડ છું કે હું આફ્રિકા ફેડરેશન ઓફ ખોજા શિયા ઇસ્નાશરી જમાતનો પ્રમુખ છું. યાને કે ખોજા આપણી આઈડેન્ટિટી છે. આપણે ખોજા છે અને ખોજા શિયા ઇસ્નાશરી છે. એ ખોજાનો બ્રાન્ચ છે કે જે અહેલે બેતને માનનાર છે. તો આપણે આપણી ઓળખાણ ઉપર આપણે વધારે ભાર આપે, આપણે શરમાઈ નહીં. આપણા પાસે ઘણી બધી ખૂબીઓ છે. ઘણી ખૂબીઓ એ છે કે આપણા દાદા લોકો ઇન્ડિયાથી આવ્યા અને એ લોકો આફ્રિકા યા મડાગાસ્કાર આઇલેન્ડમાં આવ્યા, અને ખાસ કરીને આપણે એ ખોજા છે કે જે આપણા ઓરિજિન ઇન્ડિયાનું છે, પણ આપણે જનૈમાં છે, આફ્રિકામાં યા મડાગાસ્કારમાં યા રેયુનિયન આઇલેન્ડમાં જેઓ મૂવ થયા અને બીજા દુનિયાની પાર્ટમાં ગયા. તો આ આપણી એક પ્લુરિયલ જે ડાયમેન્શન છે એ આપણા માટે એક લાભકારક છે. એ સાથે આપણે સિટીઝન આપણી લોકલ હોય છે, યા બ્રિટિશ યા ફ્રેન્ચ, આપણે ઇંગ્લિશ બોલે છે યા લોકલ બોલે છે લેંગ્વેજ, યા ફ્રેન્ચ બોલે છે, પણ એ સાથે એક મોટી આપણી લેગેસી છે એ ગુજરાતી છે. અને ગુજરાતી આપણે બોલીએ. ગુજરાતી આપણી એક ખૂબસૂરત નિશાની છે. અને અગર જો આપણને ફીલ કરવું હોય કે આપણે ખોજા છે, તો જ્યારે આપણે ગુજરાતી બોલશું તો આપણને ખોજા અંદરથી ફીલ થશે કે આપણે ખોજા છે. તો હું ખાસ દાવત આપું છું આપણા હરેક ભાઈઓ બહેનો બચ્ચાઓને કે ગુજરાતી બોલો. અને જ્યારે આફ્રિકામાં હું જોઉં છું ઘણા આપણા ભાઈઓ બહેનો સાથે વાતચીત કરવામાં આવે છે, તો સરસ ગુજરાતીમાં વાતો કરે છે. તો આમ જ આપણે વાતો કરે, બચ્ચાઓ સાથે કમસે કમ આપણે જો ગુજરાતી બોલે તો આ આપણી લેગેસી એકદમ જીવતી રહેશે. અને આ જરૂરિયાત છે, કારણ કે આપણે ખોજા એક કોમ્યુનિટી છે, એક્ટિવ કોમ્યુનિટી છે. અને આપણે જો ગુજરાતી બોલશું તો મજા પણ આવશે. અને જે આપણા અંદરની દિલોની જે સોચ છે એ પણ આપણે એકબીજા સાથે મલાવી શકશું. તો આપણે ગુજરાતી બોલે. અને ખોજા જે આપણી આઈડેન્ટિટી છે, બહુ એક સરસ આઈડેન્ટિટી છે. આપણે ઓર્ગનાઇઝ કોમ્યુનિટી છે. કેટલી આપણી ખોજા કોમ બધી જમાતોમાં સમાયેલી છે. અને જ્યાં કંઈ આપણે જાશું ત્યારે આપણને જ્યારે એક ખોજા મળશે તો આપણને પૂછશે તમે કઈ જમાતમાંથી આવો છો. તો આપણે ઓર્ગનાઇઝ એક કોમ્યુનિટી છે, એક્ટિવ કોમ્યુનિટી છે. તો આ કોમ્યુનિટીને અગર જો આપણને વધારે પોલિશ કરવું હોય તો આપણે ગુજરાતી લઈએ, આપણે પોતાને ખોજા
સમજવામાં શરમાય નહીં, આપણા બચ્ચાઓને આપણી ખોજા સ્ત્રી બતાવે, કારણ કે આપણા દાદા એના દાદા ઘણી મહેનતો કર્યા અને જ્યારે એ લોકો ઇન્ડિયાથી નીકળી અને આફ્રિકા આવ્યા યા મડાગાસ્કાર આવ્યા તો આપણી જે ભવિષ્ય છે આ લોકો મને સુધાર્યા છે. તો આપણને અહેસાન છે એ લોકો ઉપર. અને જો આપણે આ જેનરેશન આવે છે એને જો આપણે ગુજરાતી ઉપર ભાર નહીં આપે અથવા આપણી જે ગુજરાતી હેરિટેજ છે એના ઉપર જો આપણે ભાર નહીં આપે તો આ એક હક છે કે જે આપણે ગુમાવીએ છીએ. આપણા ગુજરાતી હેરિટેજમાં ઘણી ચીજો છે. આપણું ખાવું ગુજરાતી છે, આપણું પહેરવું પણ ગુજરાતી હોય છે, આપણે ગુજરાતી બોલે તો આપણી સોચ પણ ખોજા સોચ હોય છે. અને આ એક નરમી એક આપણી ભાષા છે કે જે આપણને એક કરે છે. આપણી એક્યતા આમાં સમાયેલી છે. હું બહુ સંતોષ વ્યક્ત કરું છું કે આ ખોજા હેરિટેજ ડે ગુડ ઇનિશિયેટિવ જે રાખવામાં આવ્યું છે વર્લ્ડ ફેડરેશન તરફથી, કે જે આપણી બધી ખોજા કોમ્યુનિટીમાં આ ઇવેન્ટ રાખવામાં આવે છે. તો આ ઇવેન્ટની હું મુબારકી આપું છું અને આપણી એક જમાતોને હું દાવત આપું છું કે આપણા ભાઈઓ, યુવાનો, મા બહેનો, બચ્ચાઓ કમસે કમ ઘરમાં ગુજરાતીમાં વાતું કરો. તો આ આપણી એક તાકાત છે, આપણી જે ખૂબી છે એ વધારે ઇલ્યુમિનેટ થશે, વધારે રોશની આપશે. અને આફ્રિકા ફેડરેશનની અંદર આપણી થ્રુ યુઆક્સિર જે રિયુનિયન જમાત છે એમાં એક ચેનલ છે ખોજા ટીવી. એ ખોજા ટીવી ચેનલ પણ ખોજા નામથી મનસૂબ છે. તો આ પણ આપણા માટે એક નાશ છે. તો હું એટલું કહીશ કે આ ઇવેન્ટ બધી જમાતોમાં એક્ટિવથી રાખવામાં આવ્યું છે. આપણે આ દિવસોમાં ફીલ કરે કે આપણે ખોજા છે, આપણા દાદા ઇન્ડિયા ગુજરાતથી આવ્યા છે, કેવી રીતના મિગ્રેટ થયા અને આજે આપણે બધાય કોર પથરાયેલા છે. અને અગર જો આપણે આફ્રિકામાં જોઈ તો આપણી આફ્રિકા ફેડરેશનની જમાતો છે મેનલેન્ડ મડાગાસ્કાર રિયુનિયનમાં, અને ખાસ કરીને મડાગાસ્કાર રિયુનિયનમાં તો તમે જોવ છો કે ગુજરાતી ચાલુની માટે બોલાય છે, મજલિસો પણ ગુજરાતીમાં પડાય છે. તો હું દાવત આપું છું આપણી આફ્રિકા ફેડરેશનની જમાતોને કે ગુજરાતીને આપણે વધારે શામિલ કરે. હું એકદમ ખુશ છું આ ઇવેન્ટથી અને આશા રાખું છું કે આ ખોજા હેરિટેજ ડે જે ખાસ એક દિવસ રાખવામાં આવ્યો છે આના પછી ઇન્શાલ્લાહ આપણે બધાએ જે આપણી ખોજાની ખૂબીઓ છે એના ઉપર આપણે ભરોસો રાખશું અને પોતાને ખોજા સમજી અને એકદમ પ્રાઉડ થશું. અને હું એટલું પણ ભૂલીશ નહીં કે કચ્છી ભાષા પણ આપણી ખોજા કોમ્યુનિટીની એક ખૂબી છે. તો આ પણ કચ્છી બોલવાવાળા જે છે એ લોકો પણ આપણી ખોજાને ફીલ કરે છે. તો આ ભાષા પણ જ્યાં જ્યાં બોલાય છે એને આપણે ચાલુ રાખીએ, કારણ કે ગુજરાતી અને કચ્છ જે ભાષા છે એ આપણી ખોજાની ખાસ એક નિશાની છે. તો હું સાથે સાથે એટલું કહીશ કે ગુજરાતી જ્યાં બોલવામાં આવે છે અને જેઓ કચ્છી ભાષા પણ બોલે છે અને આપણી આફ્રિકાની અંદર ઘણા ફેમિલીની દરમિયાન આ ભાષા બોલાય છે, તો આ પણ ચાલુ રાખે, કારણ કે જ્યારે પોતાની જે ભાષામાં વાતો કરવામાં આવે ત્યારે પોતાની દિલની અંદર અહેસાસ થાય કે પોતે કોણ છે. ફરી હું કહીશ કે ખોજા છે આપણે બધાએ, અને હું ખુશ છું કે હું પણ એક ખોજો છું અને આપણે બધાએ ખોજા છે અને ખોજા એકબીજા
સાથે હાથમાં હાથ મિલાવી અને આગળ વધી રહ્યા છે. ઝાકલ્લા અમીનભાઈ આટલી સુંદર શૈલીમાં ગુજરાતી ભાષા ઉપર જે વકાલત કરી છે એ બદલ હું એમને દાદ આપું છું, કારણ કે પ્રોફેશનના પણ અમીનભાઈ એક વકીલ છે અને એમણે કલ્ચર સાથે સાથે ગુજરાતી ભાષાની જે વકાલત કરી છે એ સમજવા જેવી છે. વધુ વખત ન લેતા હવે હું રિક્વેસ્ટ કરીશ આપણી આઈટી ટીમને, અને મને ખાતરી છે કે દાઉદભાઈ પણ ગુજરાતી હવે સુધી સમજી ગયા હશે, આપણા આઈટીના જે મેનેજર છે, કે નેક્સ્ટ અપ ઇઝ કોઈના પ્રેસિડેન્ટ, કાઉન્સિલ ઓફ યુરોપિયન જમાતના પ્રેસિડેન્ટ સાહેબ સલીમભાઈ રેમતોલાના વિચારો આપણી સામે વિડીયો દ્વારા પેશ કરે. Assalamu alaikum. I would like to thank you for attending the Khoja Heritage Day. I cannot stress enough the importance of celebrating our Khoja heritage. Being Khoja was very important for our grandparents. Our forefathers made a lot of sacrifices for everything we hold dear to our hearts today. Most of us have lots of stories to share for how we ended up wherever we are in the world today. I remember my father and my grandparents used to tell us their challenges on the way from India to Africa. We ended up in the French-speaking part of Africa, in Burundi. Now you can imagine the challenge that must have been for people coming from Gujarat and landing to a place where nobody has ever spoken Swahili or French, yet they never gave up. They were always very positive, hard-working people, and people more than anything who preserved their culture, even through all those challenges. They built community centers, mosques around Africa, Europe, America, Canada, Australia, and this was their vision. But being Khoja really helped that vision, because all that we hold dear to our hearts today are those centers. And what makes those centers very unique compared to everyone else is the fact that they are Khoja centers. Many communities around the world look up to us, look at us Khojas as role models, come to us for help, guidance. And we proudly help the community, we proudly help the world. Wherever you go around the world today, you will hear Khoja success stories from doctors, solicitors, politicians, community workers, and the list goes on, teachers. But that sacrifice should not go in vain. We should preserve our Khoja heritage. We should pass it on to our children. આપણી ભાષા બી આપણે બોલી શકીએ જેટલું એટલું સારું આપણા માટે. તમે ગુજરાતી બોલતા હો કે મુજી માફક કચ્છી બોલો, કી વાંધો નહીં, આનાથી જેટલો થઈ શકે એટલો કરો. અહીં ખોજા આયો, પ્રાઉડ ખોજા આયો, અહીં ભલે પાकिस्तानથી આવ્યો, उर्दू बोलते हैं अगर आप, कोई बात नहीं, उर्दू में बात करें. लेकिन जहाँ से भी आप आए हैं, अपने खोजा होने का जो है फख्र जो है महसूस कर रहे हैं, वो अपने बच्चों को आप दें, अपने बच्चों को बताएं. I would like to thank you once again for attending this event, and I'm looking forward to many more events, and I would like to see more younger people coming forward and speaking about how proud they are for being Khojas. Thank you very much. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. સલીમભાઈ, ચાર ભાષાની અંદર માશાઅલ્લાહ આપણી સામે, અને મને ખબર છે કે એવણ ફ્રેન્ચ પણ બોલે છે, તો ફ્રેન્ચ ભાષામાં વાત ન કરી પણ ઇંગ્લિશમાં કરી ખરેખર. તો એમને પણ અભિનંદન આપું છું, અને આવી આગેવાની કોમની અંદર હોય તો મને આશા છે કે આપણે આપણા પૂર્વજોની જે દાદ આપવા માટે આપણા કલ્ચરને બચાવશું અને નેક્સ્ટ જનરેશન ઉગતી પ્રજા માટે સામે આપણે આપશું, એવી આપણી દિલી દુઆ છે ઇન્શાઅલ્લાહ. હવે
નેક્સ્ટ જે છે આપણી સામે એ આપણા પાકિસ્તાન ફેડરેશનના પ્રમુખ અબુલ હુસેનભાઈ ગોકલ, જે સાથે સાથે આપણી કરાચીની જમાતના પણ પ્રમુખ છે. અને જે લગભગ લોકોને ખબર છે કે કરાચીની આપણી જમાત સૌથી મોટી જમાત છે. અને એટલી મોટી જમાત છે કે બીજી બધી જમાતોને સાથે મૂકીએ તો ઘણી જગ્યાએ કરાચી જમાત એકલી એક સાઈડમાં છે. લગભગ 40,000 થી 50,000. હમણાં હું કરાચી હતો તો મને કહેવાનું કે હવે આપણે 75,000 થઈ ગયા છે, માશાઅલ્લાહ. તો 75,000, લગભગ અડધી ખોજાની પોપ્યુલેશન કરાચીની અંદર છે. એ આ બંને પોઝિશન સંભાળી રહ્યા છે. એક બહુ શાણા આદમી છે, એમનો મેસેજ તમે ધ્યાનથી સાંભળજો એવી વિનંતી છે. પ્લીઝ રોલ ધ ટેપ ફોર અબુલ હુસેન ગોકલ ફ્રોમ પાકિસ્તાન. Bismillahirrahmanirrahim. Respected brothers, sisters and children, Assalamu alaikum. Welcome to the annual Khoja Heritage Day. The decision to commemorate this day is an attempt to preserve the rich heritage of our community. The World Federation deserves to be congratulated for their efforts in recognizing, promoting and preserving our community heritage. We at Pakistan Federation are commemorating this day across our 9 Jamaats, including the 7 Jamaats of Badin, the Hyderabad Jamaat and the Karachi Jamaat. We have organized events to highlight the rich culture and heritage of the community in this region. These events will be blended with informative and entertaining segments to keep you fully engaged. A few lines about communities. Formation of communities is based on ancestral origin, faith and migration. Communities are visibly identified by culture, language, centers of congregation, the leadership, beliefs and festivals, trade clusters, and philanthropy. Communities differ in these identity variables. Khojas are well respected as a disciplined community, high on religious values, with a strong ability to organize their affairs, marked by inter-community marriages, known for their business acumen and fair play, and enjoy an extra comfort level amongst the Gujarati-speaking business fraternity to their full advantage. Entrepreneurship and philanthropy are additional hallmarks, as is the tendency for migration, with the instinct for survival in our immigrants having now been replaced by a mature desire to excel. The joint family culture still prevails in the community, providing the cushion not only for ideological, financial and moral support, but also a source of trustworthy manpower for our businesses. A one-liner: a friendship based on business is better than a business based on friendship. Khojas beyond businesses are seen as a community powered by their belief in the awaited Imam, in Vilayat and Husainiyat, in Marjiyat and Hurriyat, inspired by Ziyarat and Hajj, believers in hijab and infaq, and lately starred by the community's contributions for strengthening the Arba'in walk. इस्लाम के दामन में और इसके सिवा क्या है, एक सजदा-ए शब्बीरी, एक ज़र्ब यदुल्लाही. Now a few thoughts about culture and traditions. Significant and relevant elements of culture and heritage are to be respected and protected, just like our historic personalities. Heritage may be physical, like buildings and relics, or may be abstract, like mannerisms and customs, built up over time and threatened by it too. The presence of social media and technology has accelerated the depletion of customs and rituals. A word of caution is in order. We must know our religion well in order to identify the fine line between religion and culture, which often become blended with the influence of time and demography.
For a community to be progressive, its intellectual nurturing must be rooted in the prophetic teachings of Islam and not shackled by culture, hatred or ignorance. There is no compulsion in religion and neither in traditions and culture. So to what extent should we adhere to our communal identities and preferences, and at what gain or cost? Let us take some enlightenment from the Holy Quran. The Quran emphasizes that the formation of communities is for establishing one's identity and not for projecting superiority over one another. Taqwa is the only measure of superiority. The Quran also mentions the concept of societal taqwa, for we will be resurrected along with our community, our leaders, and our affiliates of this world. So who we identify with is critical for us. This creates the importance of social wilaya, which is the concept that mu'mineen are guardians of each other with the responsibility to look after one another to the very best of their capacity. This guardianship that mu'mineen have over one another includes to encourage good and forbid evil, establish prayer and pay alms, and obey Allah and His Messenger. It is they who will be shown Allah's mercy. Chapter 9, verse 71. The guardianship among mu'mineen is exemplified in the announcement of brotherhood among Muhajirin and Ansar. In this practice of guardianship, the community structure did not become an impediment for greater good to mu'mineen. We must derive lessons from these events. The Quran is a book of hidayah for mu'mineen of all ages. May Allah guide us all. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Thank you very much, Abu Hussein Bhai. Truly a blend of hidayat coupled with the importance of culture, brotherhood. What a beautiful summary of what we are as a holistic community. And truly we are blessed to have leaders who think in such reflective terms. The future of this community, alhamdulillah, is bright. Next up, we will hear from the Vice President of India Federation, Al-Haj Javed Shroff. Please roll the tape. જણાવવાનું તમને બધાને કે આપણે બધાએ સાથે મળીને એક મુહિમ છેડી છે કે ખોજા હેરિટેજ ડે મનાવવાની, વર્લ્ડ ખોજા હેરિટેજ ડે મનાવવાની પહેલ હસનૈનભાઈ વાલજી મુરબ્બી તરફથી થઈ છે અને ખોજા હેરિટેજ પ્રોજેક્ટના એવન ચેરમેન છે. સૌથી પહેલાં એમનું બહુ ઘણું બધું અભિનંદન, મુબારકબાદ એમને. એમણે એક બહુ સારી મુહિમ કરી જેના વજહથી કે આપણે વર્લ્ડ ઓવર જે ખોજાસ છે, આપણે એક તો બહુ નાની કોમ છે, બટ આ નાનકડી કોમમાં આટલો મોટો સહાય કરી, આટલો મોટો ઇનિશિયેટિવ લેવાનું જે કામ કર્યું હસનૈનભાઈ વાલજીએ, દેટ ઇઝ રિયલી સરાહનીય. અને જે વર્લ્ડ ફેડરેશન હસનૈનભાઈને સપોર્ટ આપ્યો અને જે બીજા વડીલ મુરબ્બીઓએ સપોર્ટ આપ્યો વર્લ્ડ ઓવર ફિલોન્થ્રોપિસ્ટે, આઈ રિયલી એપ્રિશિએટ ઓન બિહાફ ઓફ ઇન્ડિયા ફેડરેશન, ઓન બિહાફ ઓફ અવર પ્રેસિડેન્ટ ઓનરેબલ મુખ્તારભાઈ હાજી વર્તેજી સાહેબ અને મારા બીજા વડીલો મુરબ્બીઓ હાજી મોહસિનભાઈ ધરમસિંહ, હાજી સરફરાઝભાઈ વર્તેજી, અમારા ખજીનદાર અને બાકી બધાય સભ્યો ઇન્ડિયા ફેડરેશનના, બધી જમાતો ઇન્ડિયાની બધાય તરફથી મેં મુબારકબાદ આપું છું હસનૈનભાઈ વાલજીને, મુરબ્બી ડૉક્ટર અસ્કરભાઈ મોરેદીના, જેના નેતૃત્વમાં પહેલીવાર એઝ વર્લ્ડ ફેડરેશન પ્રેસિડેન્ટ ખોજા હેરિટેજ પ્રોજેક્ટ લોન્ચ થયો હતો. એમાં બીજા અમારા મુરબ્બીઓ બી કામ કરેલું છે અને આજના પ્રેસિડેન્ટ હાજી સરદારભાઈ જાફર બી આ ચીજમાં કામ કરે છે અને સપોર્ટ કરે છે આ કોઝને. અને બાકી વર્લ્ડ ઓવર આપણે બધા એક થઈને રહે, નેક થઈને રહે એવી ઈચ્છા સાથે તમે બધાને મુબારકબાદ વર્લ્ડ હેરિટેજ ડેની. અને આપણે આ ખોજા હેરિટેજ ડે મનાવવો જોઈએ અને જેમ હર વર્ષે આપણે એક એન્યુઅલ ઇવેન્ટ તરીકે આને સેલિબ્રેટ કરવું જોઈએ અને સાથે સાથે આપણે એમાં એક બે ત્રણ ચીજોનું ઉમેરવું જોઈએ કે એક તો એ દિવસે આપણે સારા નેક કામ જેમ રોજ કરીએ છીએ એ દિવસે કોઈ ખુસૂસન મખસૂસી સારા કામોની આપણે શરૂઆત કરીએ, સારા કામો કરીએ, કોમને ઉદ્ધારતા તરફ લઈ જઈએ, કોમનું ભવિષ્ય બનાવવાની કોશિશ કરીએ જે આપણા વડીલ મુરબ્બીઓએ પહેલાં કરેલું છે. અને આ ચીજમાં મુલ્લા અસગર સાહેબને હું જરૂર યાદ કરીશ
જેણે એક ઇન્સ્ટિટ્યુશન કોલ્ડ વર્લ્ડ ફેડરેશન ઓફ KSIMC બનાવી એનો એક પ્રમુખ પિલર કહે તો મુલ્લા અસગર સાહેબ હતા. ત્યારબાદના બધા પ્રેસિડેન્ટો રહ્યા. છેલ્લે જે મેં ડૉક્ટર અસગર મોલિદ્રા સાહેબ સાથે કામ કર્યું, હવે હાજી સફદરભાઈ જાફર સાથે અત્યારે અમે જોડાયેલા છે એઝ ઇન્ડિયા ફેડરેશન અને ઇન્ડિયા ફેડરેશનના વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ તરીકે. ફરી એકવાર અમારા વડીલ મુરબ્બી હાજી મુખ્તારભાઈ વર્તેજી, હાજી સરફરાઝભાઈ વર્તેજી, ટોટલ ઇન્ડિયાની જમાતોના પ્રમુખ, કાઉન્સિલ ઓફ ગુજરાત, કાઉન્સિલ ઓફ કચ્છ, કચ્છ ફેડરેશન, બાકી ઇન્ડિયાના જે તમારા જમાતો છે બધાય વતી અને ખાસ તौर પર અમારી ઇન્ડિયા ફેડરેશનની ટીમ વતી તમે બધાને સૌને વર્લ્ડ હેરિટેજ ડે, ખોજા હેરિટેજ ડેની મુબારકબાદ. અને આપણે ઇન્શાલ્લાહ મળતા રહીશું અને સારા કામોને આગળ વધારતા રહીશું. અને આપણી એટલી મોટી લેગેસી છે, મદ્રેસા મુલ્લા કાદરથી લઈને શરૂ થઈ છે અને આપણી પાસે હાજી નાજી સાહેબ જેવા માણસો હતા ઇન્ડિયામાં, જેની બી આજે લાઇબ્રેરી એસ્ટાબ્લિશ છે ભાવનગર ખાતે. બોમ્બેમાં મુલ્લા કાદર સાહેબનો મદ્રસો છે. આવી બધી જે લેગેસી છે આપણી, એને હું આમંત્રણ આપીશ બધાને વર્લ્ડ ઓવર કે આવો, જોવો અને બધી રીતે આપણે મળીને કામ કરીએ, સારા માટે કરીએ, બધાય માટે કરીએ. આપણે બધાય મળીને સાથે ઇન્શાઅલ્લાહ આખિરત માટે, દીન માટે, દુનિયાવી રીતે બધી રીતે સાથે મળીને કામ કરીએ. તમે સૌને બહુ મુબારકબાદ. શુક્રિયા. ખુદા હાફિઝ. જઝાકલ્લા જાવેદભાઈ એ શબ્દો માટે. અને સારું થયું કે એને મુલ્લા કાદર હુસૈન કરબલાઈની વાત કરી, હાજી નાજી સાહેબની વાત કરી, તો મને એક વસ્તુ યાદ આવી કે જે છેલ્લે એનાઉન્સ કરવાના હતા પણ મોકાને ગનીમત સમજી અને જે મુલ્લા કાદર હુસૈન સાહેબનો મદ્રેસો છે આપણી મુંબઈની પાલાગલી ડોંગરીની અંદર જે આપણી મસ્જિદ છે અને બે બીજી ઇમારતો કે જે ખોજા શિયા સુન્ની મસ્જિદ છે, ખોજા ઇસ્માઇલી જમાતખાનું છે, એ સર્વે વસ્તુને જ અગર નિહાળવી હોય અને હિસ્ટ્રી સમજવી હોય તો 20 જાન્યુઆરીથી 30 જાન્યુઆરીમાં આપ સાહેબો માટે, દુનિયાભરના મોમિનીન માટે હું એલાન કરું છું કે આપણે ચોથી ખોજા હેરિટેજ ટૂર જે ઇન્ડિયાની છે એમાં અમુક મોમિનીન જઈ ચૂક્યા છે અને સહી સલામત પાછા પણ આવી ગયા છે. તો વિનંતી કરીશ કે 20થી 30 જાન્યુઆરી પાછી એક ટૂર થશે અને 10 દિવસની ટૂરની અંદર મુંબઈ ઉપરાંત કચ્છના રણમાં, કચ્છની જમાતોમાં, કચ્છની વાનગીઓ, બાંધણીની ફેક્ટરી, આ બધી વસ્તુઓમાં તમે જઈ શકો છો. અને અહીંયા મોમિનીન છે, હુસેનભાઈ શેખ હુસેન ખીમજી છે અમારી સામે, મહેબૂબભાઈ છે, બીજા અન્ય મોમિનીન છે. એ લોકો સાથે વાત કરશો તો તમને કહેશે કે એ ટૂરની જે મજા હતી એ બીજી કોઈ ટુરિઝમની અંદર આપણને મળતી નથી. અને સાથે સાથે થાળી પણ એટલી બધી ખાધી હતી કે છેલ્લે અમે જ્યારે નીકળતા હતા તો ત્યારે કહ્યું કે ભાઈ અમને હવે થાળી નથી ખાવી, અમને પિઝા ખવડાવો. પણ હકીકતમાં આ ટૂર 20થી 30 જાન્યુઆરી સુધી હશે. વધુ વખત ન લેતા મોમિનીન, આપણે હવે એક એ નોબત ઉપર પહોંચ્યા છે પ્રોગ્રામની કે જેના માટે આપ સૌને ઇંતજાર છે. જે હસ્તીને હું હવે દાવતે કલામ આપીશ એ ન ફક્ત આપણી ખોજા બિરાદરીના પ્રમુખ છે પણ એક બીજો શરફ એ પણ છે કે એ પણ ખોજા હિસ્ટ્રીનો એક બહુ મોટો ભાગ છે. કારણ કે એ દેવજી જમાલ સાહેબના પરપુત્ર છે. હવે તમે જોયું કે ગુજરાતી ભાષામાં પરપુત્ર કહી અને મેં પૂરી જનરેશન સંભળાવી દીધી, ને તો ઇંગ્લિશમાં મારે કહેવું પડત that he is the great 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 grandson of હાજી દેવજી જમાલ. તો કરકસર પણ એક ખોજાઓની એક રૂઢિ હોય છે કે શબ્દોમાં પણ આપણે નાના શબ્દોમાં કેટલી બધી વસ્તુ આપણે કહી જાય છે. તો વધુ વખત ના લેતા હું શેખ સફદર જાફરને વિનંતી કરીશ, એવણ છે દુબઈથી કરી અને ખાસ આ મોકો લઈ અને અહીં ટોરોન્ટો પધાર્યા છે. અહીં માર્કની અંદર ખોજા હેરિટેજ પ્રોજેક્ટનું અને ખોજા હેરિટેજ ડેની જે ઇન્ટરનેશનલ ગ્લોબલ બ્રોડકાસ્ટ છે એ માટે અહીંયા એમણે હાજરી આપી છે.
એ માટે હું એમનો અનહદ શુક્રગુજાર છું અને સાથે સાથે એ પણ કહેતો જાઉં કે ખોજા હેરિટેજ પ્રોજેક્ટના હેડ તરીકે દરેક ઓફિસ બેરર્સની ટીમ માટે જે અમને સહકાર મળ્યો છે અને ઘણી વખતે એવી કોક વખતે ગેલા જેવી વાત અમે હેરિટેજ વર્ષે કરીએ તો આ પ્રમુખ સાહેબો માન રાખીને પણ અમને એ વસ્તુઓ કરવા દે છે એ બદલ પણ અમે એમના શુક્રગુજાર છે. તો સફદરભાઈ તમને હું દાવતે કલામ આપું છું. બિસ્મિલ્લાહ. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطاهرين. My beloved, respected community members, both here at the Hyderi Islamic Center in Toronto and globally, those who are watching live and will inshallah watch the recorded version, lots of greetings and Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It is a real delight. This is history in the making, that on this day you are all witnessing a very historical moment in the calendar of the Khoja Shia Ishnashri community worldwide, where we are dedicating this day and this weekend as the Khoja Heritage Day for our global community. On this very, very auspicious occasion, on behalf of myself and the office bearers of the World Federation, I congratulate each and every one of you. મુબારક દિવસે હું ઇન્શાલ્લાહ ઇંગ્લિશ અને ગુજરાતીમાં તમારા સમક્ષ પેશ કરીશ. હિન્દુસ્તાનથી પણ મોમિનીન સાંભળેલા છે અને પાકિસ્તાનથી પણ. So I will blend my two languages today. બધા મોમિનીનને, બધા આપના ખોજા શિયા ઇશ્નાશીની કુટુંબ જ્યાં જ્યાં હાજરી આપે છે આજે આ મોકા ઉપર અને અહેસાસ કરે છે કે અમે આ દિવસનું સેલિબ્રેશન કરે છે, એમને મારી દિલની ગહેરી દિલની મુબારકી પેશ કરું છું. On this very, very important day, we also need to remember our martyrs. Getting to where we are has not come easy. Our community has given blood. We have martyrs within the Khoja community, and the books are here in this very headquarter of the heritage itself, the Mullah Asghar Research Center, where we have beautiful books and a beautiful library, where you will find that we had people who sacrificed their life. The name of Mullah Qadir Hussain Karbalai has just been heard, a scholar, a young man who went to study theology in Najaf, left the pleasures of this world to go and study Islamic theology. And when the marja of our time, Mullah Qadir Hussain Karbala, Sheikh Zainul Abidin Mazandaran, for whom he was a student, realized that this community needs guidance in India. He told this young man that you have come to study, pack up your bags and go back and serve your community in Mumbai. It was a huge sacrifice to leave that study and to come and guide this community. We had other martyrs who have been buried today in the Qabristan in Mumbai and in Karachi who sacrificed their life. Hasnain Bhai knows the history much more than myself. Sometimes we don't even recognize them, Kilo Khatao. And others who gave their life. Later on, even in our history, our communities have sacrificed and given their lives. Jetha Gokal in Iraq gave his life and he's been buried in Wadi Ustana. For all those who are martyred, to preserve our heritage, our values, let us recite Surah Fatiha. તમામ ખોજા બિરાદરીના શુહદાઓ માટે આપણે અને જેટલા પણ કોમને સેક્રિફાઈસ આપી છે એમના માટે આપણે એક સૂરા ફાતિહા. I would also like to take this opportunity to take the analogy that Murabbi Raza Bhai commenced yesterday on the parable of tasbih, that we are more than 100 jamaats worldwide and we are all embedded within the thread of one tasbih. So if the tasbih breaks, then everything gets dismantled and we are fragmented. Let the global Khoja community understand that it is our communal structure, it is our heritage that has preserved us, and we are moving through excellence. We have bumps, we have ups and downs,
but it is the fact that we are thankful on this day to Allah that He has preserved us into one tasbih that remains intact. Alhamdulillah. And no effort should be done to cut that thread. And this institution will never allow that to happen, because our prosperity is that one tasbih, because ultimately it is that tasbih that says Allahu Akbar, Alhamdulillah, and Subhanallah. And it is with that spirit that I would like to take this analogy a little further. That with 100 plus jamaats that we have 6 regions. And in the tasbih, you have that within the thread with the 33, 34 Allahu Akbars, you have a big bit there. That is the region. So the jamaats are the bits. The regions are those, what we refer to as the stops in between, which protects and preserves these jamaats. And the thread is the World Federation of the Khoja Shia Ishnashi Community. And we thrive to be seamless, where we all move together with only one vision, and that is surely to achieve the pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala. This is where our ancestors have worked extremely hard, and this is where we continue our journey, inshallah. There has been an interesting debate whether we should continue preserving our heritage or whether we should blend with the wider Shia community. And this debate particularly has its emphasis among the younger generation, the post-millennial generation, and this keeps on coming. And we already have heard Sheikh or Sayyid mention about the Quranic concept. I just want to spend 2 to 3 minutes to sort of elaborate on this, so that this doubt is removed from us that we cannot celebrate, or rather we should continue to celebrate this very important heritage to preserve our identity and our faith. There is no doubt the verse of the Quran that was referred to earlier. Ya ayyuhan nas, O mankind, inna khalaqnakum min dhakari wa unsa, we have created you from a male and a female, wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu, and we have divided you into different castes and creeds. For what? Lita'arafu, so that you may recognize, you may socially interact, you may know each other. And this is why we, as a Khoja heritage, are preserving that recognition and understanding. We want to know our Jamaats better. We want to know our history better, so that we can get better. But ultimately, inna akramakum indallahi atqakum. The best in the eyes of Allah is the one who achieves God cognizance. On the other hand, and as Abul Bhai Gokal also mentioned, about ensuring that the values and the heritage and the culture enhance our faith, not reduce our faith. And this is where culture has its own limitations. And this interesting anecdote happened in the Mosque of the Prophet. And in the Mosque of the Prophet, Salman Farsi was a Persian. The Arabs were proud of their lineage, their ancestral links, their heritage. And this is after the advent of Islam. They were all sitting and discussing within the mosque of the Prophet. Prophet was not there, about the importance of the lineage. And every individual was there, was talking very proudly that I belong to the Quraysh, and I belong to the Aus, and I belong to the Khazraj, and I belong to this particular tribe, with pride, with arrogance, with egos. And when it came to the time of Salman, he profoundly said, Ana Salman ibn Abdullah. I am Salman, the servant of the slave of Allah. Kuntu dhallan fahadani Allah bima. I was lost, I was guided through Muhammad. Kuntu a'ilan fa'aghnani Allah bi Muhammad. I was poor and I was enriched through Muhammad. Wa kuntu mamlukan fa'atakani Allah bi Muhammad. And I was enslaved and I was given freedom through Muhammad. This is my lineage, this is my ancestral link. So that changed the philosophy, because the Prophet was revolutionizing. But at the same time, the Prophet was cognizant of the Persian heritage. And in the Battle of Khandak, when the Prophet asked people for advice, what is the best strategy of war? It was Salman who said that my heritage teaches me that if we want to win this battle, we need to build trenches around Medina. The Prophet recognized the Persian heritage, took that advice as the Prophet of God,
And that resulted in the victory for the Muslims, which implies that heritage and culture is a means to an end, it is not an end in itself. And this is where our community has been very strong, and I am very proud of this community. And the example that I can give, and I'll switch to Gujarati, and I'm sorry about the English audience, which probably is predominant here, that જ્યારે હું તારીખ પઢું છું, વાંચું છું, અને મુરબ્બી બેઠા છે જે મારાથી ઘણું વધારે જાણે છે, બુઝુર્ગો બેઠા છે જે મારાથી કંઈક ઘણું ઇલ્મ રાખે છે, I was fascinated. મને fascination ક્યાં થયું હસનીનભાઈ અને મુરબ્બી, and you can comment on it after this little deliberation is over, is that when we converted or reverted to the faith of the Ahlul Bayt, we were ostracized, we were excommunicated. Our daughters were not given an opportunity to get married. And to the extent that અમને કબ્રસ્તાનમાં પણ દફન કરવાનું ઇજાઝત ન મળ્યું. At that point in time, મુલ્લા કાદિર હુસૈન કરબલાઈ જે કોમની હિદાયત કરતા હતા, એનું સ્ટેટમેન્ટ છે કે આ ખોજા કોમ્યુનિટીને મદદ કરવા માટે હમણાં સુધી બધું સબર કર્યા, ઇકોનોમિક બોયકોટનું સબર કર્યું, છોકરીઓને લગ્ન કરવાની તકલીફ પડતી એનું સબર થયું, આપને એક્સકોમ્યુનિકેટ કર્યા, નાતબાર કર્યા એનું સબર થયું, પણ અમે જો કાલે મળશો અને અમને દફન કરવાની જગા નહીં મળે એનો અમને સબર નથી. That is at that point that one philanthropy, એક philanthropy communityમાં આવીને કે તમે વ્યાધિ શા માટે કરો છો? અગર કાલે કોઈ ગુજરી જશે ને કબ્રસ્તાન એ મુંબઈમાં નહીં હોય તો અમે ખોજાઓને કરબલામાં દફનાવશો. અને એના પછી આપણે ખબર છે કે મુંબઈમાં પણ કબ્રસ્તાન આવેલી 1899માં, અને કરાચીમાં પણ. બલકે મને સમાચાર એ છે જો તારીખ વાંચી છે કે યા મુંબઈ યા કરાચીમાં જમાત પણ તશ્કીલ નહોતું થયું, પણ કબ્રસ્તાન આવી ગયું હતું. And the best example I can give of this heritage, that wherever we have gone, we have kept our mind કે કબ્રસ્તાનની જરૂર છે. It is a pride કે આજે આખી શિયા દુનિયામાં the only community that thinks first about Kabristan is the Khoja Shia Community. હમણાં જ 2 અઠવાડિયા પહેલા હું સિડનીમાં હતો. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આ અમારી તસ્બી મુકમ્મલ થઈ ગઈ છે હવે, કારણ કે એ એક જગા છે કે જ્યાં એક પૂરું ફેડરેશન મજબૂત નહોતું થયું, જમાતો ઓછી હતી. આજે અમારું વર્લ્ડ ફેડરેશનનું ફર્સ્ટ એક્ઝિક્યુટિવ કાઉન્સિલ મીટિંગ સિડનીમાં થઈ. 1500 ખોજાઓ છે આજે. ન્યુઝીલેન્ડમાં પણ થોડી જમાતો છે. ઇન્શાલ્લાહ નજદીકમાં આખું એક કમ્પ્લીટ પિક્ચર થઈ જશે ખોજાઓનો દુનિયાભરમાં અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. ત્યારે હું જ્યારે ગયો તો મને ખુશી થઈ કે જ્યારે ઓસ્ટ્રેલિયાની અંદર 2 લાખ 3 લાખથી વધારે શિયાઓ છે, લેબનીઝ શિયા છે, અરબ છે, અને જ્યારે હમણાં એ લોકો મોટું કબ્રસ્તાન ઉપર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કર્યું, એમાં મેઇન હાથ જે હતું એ ખોજા શિયા ઇસ્ટાશીનું હતું. એટલે મને એમ ખુશી થાય છે કે અમારી જે હેરિટેજ છે, અમારી વેલ્યુ છે, આજે સુધી બરકરાર છે, અને ખુદાવંદ તાલા ઇન્શાલ્લાહ અમને તૌફીક આપે કે ઇન્શાલ્લાહ અમે આગળ વધે. અંતમાં મને ખુશી થાય છે કે આજે આપનું સોફ્ટ લોન્ચ તો નથી કહેતો, પણ વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસનું નેશનલ એન્થમ થયું છે, અને એમાં હું હસનીનભાઈનો ખાસ શુક્રિયા અદા કરું છું કે એવા શબ્દો વાપરેલા છે કે જેમાં અમારું કલ્ચરના સાથે અમારો અકીદો છે, અને અકીદાના સાથે એક દુઆ પણ છે. અને આજે મને એ દુઆથી ઇખ્તિતામમાં લઈ આવું છે, અને મને જ્યારે એ વાત કરું છું તો આગા સિસ્તાનીનું નામ મને જરૂર લેવું છે આજે, કે જ્યારે પણ અમે આગા પાસે ગયા છો તો આગા હેઝ ઓલવેઝ ટોલ્ડ અસ maintain your unity and your culture. અને કલ્ચરમાં he has constantly mentioned કે તમારા ભાષાઓને તમે નહીં મૂકો. અને લેંગ્વેજના વારામાં બધા વાત કરી ગયા છે, અને હું પણ એઝ ધ પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ધ વર્લ્ડ ફેડરેશન હમ્બલ રિક્વેસ્ટ કરું છું કોમને કે આપને ભાષા ઉપર દાદ આપે, આપને ગુજરાતી જબાનને પ્રમોટ કરે. અને મને ઉમ્મીદ છે ઇન્શાલ્લાહ ખોજા હેરિટેજ પ્રોજેક્ટની લીડરશિપના જરીએ અને આ માર્ક ઇન્સ્ટિટ્યૂટના જરીએ આપણે અને બીજા આપણે એવા કામો કરે કે જેના જરીએ આપણે ગુજરાતી જબાનને મજબૂતર કરે. કચ્છી જબાન પણ હોય તો કચ્છીને પણ આગળ વધારે. પાકિસ્તાનની અંદર ઉર્દુ પણ વપરાય છે, એના જરીએ અમારું કનેક્શન પણ સ્ટ્રોંગ થાય, અમારો હેરિટેજ પણ સ્ટ્રોંગ થાય. અમારી મરજાની જે ઈચ્છા અને દુઆ છે એના પર અમે કામયાબ થાય ઇન્શાલ્લાહ. તો આ અંતમાં હું નેશનલ એન્થમ જે અમારો કોમી તરાના ઇન્શાલ્લાહ વર્ક ઇન પ્રોગ્રેસ છે એની અંદર આપને આ દુઆથી ઇખ્તિતામ ઉપર હું લાવું છું. વસીએ છે જગતભરમાં અમે મસ્જિદો ઇમામવાળા છે, મુલ્ક અમારા. આ મસ્જિદો આ ઇમામવાળા અમારા મુલ્ક છે, અમારો દેશ છે. બિરાદરી છે અમારી, કહીએ જેને જમાત અમે
Ikhlas ne sadgi nara federation na amara. Simplicity and sincerity are our ethos or our anthem in itself. And in the last, which again is work in progress, ek bano, nek bano, che adarsho amara. Let us be one, let us be united. These are our values, and this gives us prosperity in this world and the hereafter. Once again, I congratulate the entire community for this fantastic milestone, and I particularly convey my appreciation and thanks to all the regional federations who have provided fantastic support, as you have seen, with all regional leadership personally providing their message to the global communities, to every Jamaat in the world, to JIC here. I take this opportunity to thank you for hosting this event live, the dedicated volunteers, the people who work behind the scenes, who don't want any recognition but that from Allah. We deeply thank them for all the great work. The Marcom, the Marcom team of the World Federation, the team here that is relaying the event live, all the Jamaats throughout the world who have really cooperated with us on this day. I would really like to thank them on behalf of the World Federation. And last but not least, the team under Hasnain Bhai Walchi, who have done phenomenal work. I have not taken their names, and I'm sure Hasnain Bhai will recognize them very shortly. But Hasnain Bhai, I would like to personally thank you on behalf of myself, the World Federation, the regional leadership, for your leadership in taking the heritage work forward. And we pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may Allah increase the tawfiqat of yourself and the team and this community to take us towards excellence, both in deen and dunya, inshallah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahsan, jazakallah પ્રમુખ સાહેબ. આપની જે ભલી દુઆ છે એ માટે અમે શુક્રગુજાર છીએ, અને અમારી ટીમ ખોજા હેરિટેજ પ્રોજેક્ટની ટીમ જે છે, જેની અંદર આપણા કાઉન્સિલર રૂકૈયાભાઈ દાતુ નાંજિયાની, ન્યુયોર્ક જમાતના ફોર્મર પ્રેસિડેન્ટ અલી હસનાલી, અને ઓર્લાન્ડોની અંદર આપણે મુસ્તફાભાઈ પીર મહમદ, જે જીનોલોજીના પ્રોજેક્ટના પણ એસ્ટાબ્લિશર છે. એ અમારી નાની સરખી ટીમ છે, અને એમનો પણ આ પબ્લિક ફોરમની અંદર હું શુક્રગુજાર છું. અને સાથે સાથે સાવેરાભાઈ જુમા, કે જે આપણી માર્કોમ્સના હેડ છે, અને એવોર્ડની ટીમ, એમનો પણ હું શુક્રગુજાર છું. આ વાઇન્ડ અપ નથી, પણ એક મોકો છે તો હું થેન્ક્સ કરી લઉં, કદાચ ભૂલાઈ ન જાય. અને ત્યાં હસનૈન કરીમ, આપણે ભાઈ દાઉદ અને હુસૈન સદાદ હુસૈન, કે જેઓને તનતોડ મહેનત કરી અને આ ટેકનોલોજીને જે રીતે અંજામ આપી છે, એ બદલ હું શુક્રગુજાર છું. હવે આપણે 12:30 વાગે આ પ્રોગ્રામને આપણે ખતમ કરવાના હતા, પણ થોડુંક મોડું થઈ ગયું છે. એક છેલ્લું સેગમેન્ટ છે એ હું કેન્સલ કરી નથી શકતો, પણ જે વચવાનું એક સેગમેન્ટ હતું કે જે આપણે 15 મિનિટની ખાસ એક ફિલ્મ બનાવી છે, જે ઘણી જમાતોએ જોઈ લીધી હશે, એટલા માટે એને અત્યારે આપણે આમાં રજૂ કરતા નથી. યુટ્યુબ ઉપર એ પર્ટિક્યુલર વિડીયો જે હશે એ તમને મળશે. તો મારે અત્યારે એક નાનો વાર્તાલાપ, યાની કે કોન્વર્સેશન, કદાચ વાર્તાલાપ શબ્દ સમજ ન પડે તો યાની કે કોન્વર્સેશન, ગુજરાતી ભાષા બારામાં મારે આપણા મુરબ્બી રઝાલીભાઈ વેલકમ, કે જેવણ માડાગાસ્કરથી ઓલદેવ અહીં આવેલ છે, આપણી સાથે છે, સખીદાતા છે કોમના. રઝાલીભાઈને ઘણા લોકો ઓળખે છે, એટલે કોઈ મોહતાજે તારુફ નથી, પણ એવણની જે સેવાઓ છે તબલીગના ક્ષેત્રમાં, એન્વાયરમેન્ટના ક્ષેત્રમાં, તમે જે હૌઝાના એસ્ટાબ્લિશના ક્ષેત્રમાં જે પણ તમે તબલીગનું ક્ષેત્ર જો, ત્યાં અલીરઝાભાઈનો છુપો યા જાહેર હાથ જરૂર છે. અને એમની ફેમિલી ફાઉન્ડેશન, કે જેમણે આ માર્કના એસ્ટાબ્લિશમેન્ટની અંદર વર્લ્ડ ફેડરેશન સાથે રહી અને કરી છે, એ બદલ બી હું આ ઇન્ટરનેશનલ ગ્લોબલ ઓડિયન્સ સામે એમનો શુક્રિયા અદા કરું છું. થેન્ક યુ વેરી મચ રઝાલીભાઈ ફોર બિંગ હિયર, કે તમે એટલી મહેનત કરીને આવ્યા. હવે ગુજરાતી ભાષા અને ખોજા લોકોની ખુશૂસિયતો હોય છે, અને આ ખુશીનો દિવસ છે. તો એક નાનો ટૂચકો કહીને હું આ બે આપણા સાહેબોને સવાલ પૂછીશ એના અનુસંધાનમાં,
કારણ કે એ પછવાડે પણ એક મર્મ ને એક મસલિયત છે કે ખોજાઓ, અને તમે હસનભાઈની બુક અગર વાંચશો તો એમાં તમને એક પૂરું ચેપ્ટર મળશે, એને કહે છે ખોજા હ્યુમર. આખું ચેપ્ટર છે. હવે તમે ખાલી કહો ખોજા હ્યુમર તો ઘણી વખતે આપણે થાય કે આ તો ઓક્ઝિમોરોન છે કે ખોજાઓમાં ખરેખર હ્યુમર છે કે નથી. પણ ખોજાઓ જે છે ઘણી વખતે દેખાતા વધારે આગળ પડતા નથી, કારણ કે હું આપણે ખોજાઓને ઇંગ્લિશમાં માસ્ટર્સ ઓફ ધી અંડરસ્ટેટમેન્ટ કહું છું. જે પણ હોય ને ઓછું ઓછું કરીને એ લોકો વાત કરે, બહુ ધીરેથી વાત કરે, કોઈ એટલો બધો આપણો દેખાવ પણ ન હોય, ધીરે ધીરે વાત કરે. તો એનો એક ટૂચકો યાદ આવે છે કે, અને આપણે ફુવા અને ફિદાની એક સ્કીટ રજૂ કરી છે અમુક જમાતોમાં થાય છે, પણ ફુવા અને ફિદા વચ્ચે એક સંવાદ, એક કોન્વર્સેશન થતું હતું કે સવારે ફિદાએ ફુવાને પૂછ્યું કે ફુવા રાત્રે આટલો બધો અવાજ કેમ આવ્યો, કઈ થયું હતું? તો ફુવા કે ના ના કઈ થયું નહોતું. તો ફિદાએ કહ્યું કે ફુવા પણ આટલો બધો અવાજ આવ્યો હતો દાદરા ઉપરથી, કારણ કે ફુવા ઉપર રહેતા હતા, ફિદા નીચે રહેતો હતો, તો કંઈક તો થયું હશે. તો ફુવાએ કીધું કે હા, કે પેલું ધોતિયું હતું ને, ધોતિયું મારું એ પડી ગયું નીચે દાદરા ઉપર. તો ફિદા એને કહે છે કે ફુવા, ધોતિયું પડી જાય ને આટલો બધો અવાજ આવે? તો ફુવાએ આસ્તેથી કીધું કે સાથે હું હતો ને. So we are truly the master of the understatement. અને ઘણી વખતે ગુજરાતી ભાષામાં પણ આપણે કરકસર કરીએ છીએ, બોલવામાં, ઘણી વખતે સાંભળવામાં, જો કે સંભળાવવામાં આપણે ઘણી વખતે સારું કરીએ છીએ. તો એના અનુસંધાનમાં, કારણ કે ગુજરાતીમાં કહે છે ને કે દીકરીને કહીને વહુને સંભળાવે, એક કહેવત છે આપણી, કે આપણી એક રીત હોય છે બોલવાની. અને રઝાલીભાઈ કટાક્ષમાં, અમુક સાર્કેઝમમાં ઘણી વસ્તુ આપણને કહી જાય છે. જો આપણને ભાષાનું માન હોય ને તો આપણને સમજ પડે કે ભાઈ આ તો કંઈક કહી ગયા હકીકતમાં. તો મારે બંને આપણા બુઝુર્ગો છે, એમણે ગુજરાતી ભાષા ઉપર એક સવાલ પૂછવો છે. પ્રથમ હું પ્રમુખ સાહેબને પૂછીશ કે વિથ ઓલ ધેટ ઇઝ ગોઈંગ ઓન, દુનિયાની અંદર એકલ્ચરેશનની વાત છે અને પરદેશની અંદર આપણે વસીએ છીએ, તો એની અંદર ગુજરાતી ભાષાનું ખરેખર તમને લાગે છે કોઈ ફ્યુચર છે? ગુજરાતીમાં જવાબ આપું કે એ દેખાડી દેશે કે ફ્યુચર શું છે. તમે જે ભાષામાં સહી હોય છે સ્વાભાવિક. એમાં કોઈ શક નથી કે કોઈ પણ કોમ જ્યારે કોઈ પ્રોજેક્ટ ઉપર મહેનત કરે છે તો એમાં અલ્લાહ હંમેશા અમને કામયાબી આપી છે, કોઈ શક નથી. Khoja Shia Islamic community is not a community that gives up. When we embark on a specific mission, it may take time, we deliver. So I have no doubt that if we get the consensus that we really want to focus on the Gujarati language, we will get there. I have no doubt about that. The challenge is the will of our people to come on this journey with us. ને અહીંયા આપના જે challenges છે એનો અહેસાસ કરવાનો અમને જરૂર છે. ચેલેન્જ એ છે કે આજે ખાસ કરીને વેસ્ટની અંદર જે કોમ્યુનિટીઝ માઇગ્રેટ થઈ છે, ગુજરાતી જબાન તકરીબન does not exist. અને બિગર ચેલેન્જ પેરેન્ટ્સનું છે કે આજે અમે પેરેન્ટ્સ પોતે જો ઘરની અંદર 40 વર્ષના 50 વર્ષના પેરેન્ટ્સ હોય, 30 વર્ષના ધની બાઈ સાથે આપણે ઇંગ્લિશમાં વાતો કરે તો બચાવ ક્યાંથી? અને આપને, because we've been traveling widely and we clearly see that a new debate has now emerged. આપને જબાનની ડિબેટની વાત કરે છે, એક નવું ડિબેટ ઇમર્જ થયું છે, અને એ છે કે દીનની હિફાજતની વાત થઈ છે. તો જ્યારે આપણે ગુજરાતીની જ્યારે ચર્ચા કરે ને, I have sat with families and said, આપણે let's promote Gujarati. So the first thing that they counter back is that should we preserve the language or should we preserve the faith? So this is another debate that we need to be cognizant. I'm only creating awareness about the various debates that we will be having on this path towards the language.
તો એ પણ એક ડિબેટ ઇમર્જ થાય છે. તો keeping that in mind, I find the community is split, and I'm being very honest here, that there is a segment of the community, particularly the elders of the community, who genuinely believe that Gujarati has got to be promoted and hence strengthened, which will preserve our heritage and culture. But there is a sizable amount of our community members, particularly in the West, that feel that it's a battle we have lost, and that it is very difficult to revive that, if not impossible, and we rather focus our resources more in areas of spiritual development through the languages that they are comfortable with. And particularly the English-speaking world, as you see in this center, for example, the primary language is English. To revolutionize and bring Gujarati is going to be a huge struggle. But having said that, I'm an optimist. I do believe that if we make small and calculated efforts in basics, जो basic course હોય ને, ઓલી depth ની વાત નથી, written ની નથી, આપણે basic હોય, તમે ગઈકાલે તમે બયાન કર્યું, ખાવાની ચીજો હોય, પીવાની ચીજો હોય, ગ્રેન્ડપેરેન્ટ્સ સાથે એક રિલેશનશિપ હોય, કોઈ ગુજરાતી ગામમાંથી આવે કે એ છોકરાઓ ત્યાં જાય, તો એ બેઝિક્સ છે જેની વોકેબ્યુલરી હોય, આપણે એક એવો કોર્સ બનાવ્યા, બુઝુર્ગો છે જે કોર્સ બનાવ્યા છે, કે જે બેઝિક કોર્સો જે મદ્રેસાની અંદર, આ જવાનું મદ્રેસા નેટવર્ક સ્ટ્રોંગ છે, અમે એ વાપરી શકીએ છીએ નેટવર્ક, કે આપણે બેઝિક શીખાડે તો એટલીસ્ટ એટલું કનેક્શન રહે. પણ પછી સવાલ એ છે, and I put back the question to you as you pass it to Murabi, is કે એ બેઝિક્સ આપણે શીખાડે તો શું એ કાફી છે આપણું હેરિટેજ પ્રિઝર્વ કરવા માટે, કે પછી ઇટ્સ વન એવન્યુ towards assimilation and making sure કે આપણું કનેક્શન સાવ આગળ જતા તૂટી ન જાય. Jazakallah, thank you, Pramukh Sahib. True Khoja style, કે તમે સવાલ પૂછો તો એ સામે સવાલ આપી દીધો. એટલે nothing sticks, you know, the buck doesn't stop here, although it should stop with the president. પણ આ સાહેબ Teflon president છે, nothing sticks. તો રઝાલીભાઈ, જે વાત કરી પ્રમુખ સાહેબે, કે એ આશામંદ તો છે, પણ હકીકતમાં ફક્ત આશા રાખવી એ તો ઓલો ખાયેલી પિલાવ ખાવા જેવી વાત છે. તો એ બારામાં તમે શું કહો છો કે આપણે આશા રાખીએ, અને સાથે સાથે જેમ એમનો સવાલ છે કે આપણે શું કરવું જોઈએ આશા સાથે સાથે આ વસ્તુને અમલી સ્વરૂપ અગર આપવું હોય તો? પ્લીઝ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. બહેનો ભાઈઓ, દુનિયાભરના જોવાવાળો, સલામ અલૈકુમ. તમે આશાની વાત કરો છો. ગુજરાતીમાં આપણે શું કહીએ કે આશા તો અમર છે, એટલે આશા તો અમે કોઈ દિવસ મૂકવાના નથી. આશા છે એ આપણે નવા નવા રસ્તામાં લઈ જઈએ છીએ. આજે 30-40 વર્ષ પહેલાં અહીંયા બધી કોમ આપણી યુરોપમાં આવેલી હતી કે નોર્થ અમેરિકામાં આવેલી હતી, બધા પૂરી ગુજરાતી બોલતા હતા. શું થયું કે માવતર છે ને એ લોકોને એમ થયું કે આપણે બચ્ચાઓને છે ને જલ્દી ઇંગ્લિશ અથવા ફ્રેન્ચ અથવા શીખવાડીએ, એટલે આપણે એ લોકો સાથે ઇંગ્લિશમાં ઘરે બોલીએ તો સ્કૂલમાં ભણતરમાં એ લોકો જલ્દી આગળ આવી જશે. આશા, એટલે આશા લઈને એ લોકો આગળ આવતા હતા. અને શું કર્યું કે ઘરમાંથી એ લોકો ગુજરાતી દૂર કરી નાખી, છેટી કરી નાખી, અને બચ્ચાઓ સાથે ઇંગ્લિશ અથવા ફ્રેન્ચમાં બોલવા માંડ્યા. એટલે બધાને એમ હતું કે અમારા બચ્ચાઓ જલ્દી આગળ આવે. અને આ તો મેં દુનિયામાં ઘણી ઠેકાણે જોયેલું છે. આશા આજે 40 વર્ષ પછી દુનિયામાં આપણે જોઈએ છીએ કે ગોળો ફરી ગયો છે. અમેરિકા અને જે બીજા દેશો છે એનું જરાક આથમવાનું જરાક દેખાવ છે. અને આજે સૂરજ કોણ ઉગે છે? ઓલા ઈસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝનો, એટલે કે પૂરબના કન્ટ્રીઝના છે કે ચાઇના અને ઇન્ડિયાના એ લોકોની ચડતી થાય છે. હવે આપણે આશા રાખીએ કે આપણા બચ્ચાઓને આપણે ગુજરાતી શીખવાડીએ અને સાથે સાથે ગુજરાતી શીખશે
તો પછી એ લોકોને નોકરી વધારે મળશે, કારણ કે ઇન્ડિયામાં પગાર સારા હશે 5, 10, 20 વર્ષ પછી. અને આપણા બચ્ચાઓને અહીંયા જો આપણે ગુજરાતી અને હિન્દી શીખવાડશું તો જ્યારે સિલેક્શન થશે ને અહીંયા અમેરિકામાં ઇન્ડિયાવાળા સિલેક્શન કરશે ને તો કહેશે તમે કઈ ભાષા બોલો છો, તમે સ્પેનિશ બોલો છો, ફ્રેન્ચ બોલો છો, ઓહ તમે ગુજરાતી બોલો છો, હિન્દી બોલો છો, ઓકે ચાલો ઇન્ડિયામાં અમે તમને નોકરી આપીએ છીએ. એટલે આશા છે. તો આપણે બચ્ચાઓને એ પણ આશામાં ના રાખીએ, પણ એ લોકોને શીખવાડીએ. પહેલાં તો હું તો એ આશાની વાત નથી કરતો, હું તો એ કહું છું કે આપણે આપણી સંસ્કૃતિ, આપણી જે રીત રિવાજ, રહેણી કહેણી, ઉઠવા બેસવાની, કંઈક પહેરવા ઉઠવાની, બધું આપણે બાકી રાખવાનું છે. નહીંતર તો શું છે કે આપણે એટલી નાની કોમ છે ને, આપણે ધોવાઈ જશું. આ લોકો સાથે એટલા અહીંયા અમેરિકામાં તમને ખબર છે કે કોઈ પણ કોમ 3 જનરેશન 3 પેઢીથી વધારે એ લોકોની સંસ્કૃતિ બાકી નથી રાખી શકતા, ધોવાઈ જાય છે. એ લોકોની ભાષા ભૂલાઈ જાય છે, એ લોકોની રીત રિવાજ ભૂલાઈ જાય છે, એ લોકો બધા અમેરિકન થઈ જાય છે. એટલે આજે જો આપણે એ લોકોમાં એ રસ્તામાં જઈશું તો 30, 40, 50 વર્ષ પછી ખોજા ના. તો આપણે શું જોઈએ છે? તમને હું માવતરને પૂછું છું, તમને જોઈએ છે કે તમારા નવાસા, તમારા પોતરાઓ બધે ધોળિયા જેવા થઈ જાય? જો તમને એ જોતું હોય તો આપણે જવા દઈએ, પણ જો તમને જોતું હોય તો તમે જવાબદાર છો, માવતર છો, સિનિયર સિટીઝન છો. તમને જોતું હોય કે તમારા નવાસા પોતરાઓ એ લોકો આપણી સંસ્કૃતિ ઉપર બાકી રહે તો તમને બધાને એફોર્ડ કરવાનું છે, આપણે બધાને મહેનત કરવાની છે કે આપણી ભાષા આપણે બાકી રાખીએ અને આહિસ્તે આહિસ્તે સજીવન કરીએ પાછી ઇન્શાઅલ્લાહ. હવે એને બે ઢબની વાતો છે. મને આશા છે કે આપણા જે જજ છે એને પોતાનો હવે અભિપ્રાય આપશે. આ તોલા જેવું કર્યું રઝાલીભાઈ કે મુલ્લા નસરુદ્દીન જ્યારે જજ હતા તો એ પ્લેન્ટિફે પોતાની વસ્તુ રજૂ કરી તો કે યુ આર રાઈટ. પછી જ્યારે ડિફેન્ડન્ટે પોતાનો ડિફેન્સ આપ્યો તો એને કીધું કે યુ આર રાઈટ. તો જ્યારે કોર્ટનો સ્ક્રાઇબ હતો એને પૂછ્યું કે બટ મુલ્લા હાઉ કેન દે બોથ બી રાઈટ? ડિફેન્સને તો કે યુ આર રાઈટ. તો હું તો કહું છું કે બંને યુ આર રાઈટ. પણ ઇન્શાલ્લાહ આને આપણે સમાપ્ત કરીએ કારણ કે પૂર્ણ થાય છે. ઝોરેનનો ટાઈમ પણ કરીબ છે અને ઇન્ટરનેશનલી દુનિયાની અંદર પણ બીજા લોકો જુએ છે. અને એક આપણી ખોજાની ખુશિયત હતી એ હું જોઉં છું ઓછી થતી જાય છે. જેમ ગુજરાતી ઓછી થતી જાય એમ આપણી પંક્ચ્યુઆલિટીની જે ખુશિયત હતી એ થોડી ઓછી થતી જાય છે એવું હું જોઉં છું. એક વખત હતો કે લોકો ખોજાના આવજાવથી પોતાનો ટાઈમ જોતા હતા, ઘડિયાળ જોવાની જરૂર નહોતી પડતી. આ પણ એક તાકીદ કરું છું કે આપણી પંક્ચ્યુઆલિટી સંચવાઈ જાય અને ઇન્શાલ્લાહ આપણે આગળ વધીએ. પણ અંતમાં હકીકતમાં આશા તો અમર છે, બેશક અમર છે અને એની પછવાડે તનતોડ મહેનત કરવાની છે. પણ એની અંદર એવું નથી કે આપણે કહીએ કે ભાઈ કોઈ બીજું કરી દેશે, યા સંસ્થા કરી દેશે, યા વર્લ્ડ ફેડરેશન કરી દેશે, યા જમાત કરી દેશે. ગુજરાતીમાં કહે કે આપ મુઆ વગર સ્વર્ગે ન જવાય. આપ મુઆ વગર સ્વર્ગે ન જવાય ટ્રાન્સલેટ કરું કે અનલેસ, હવે જો કેટલી ઓલી વીકનેસ છે કે કેટલું સરસ લાગે છે કે આપ મુઆ વગર સ્વર્ગે ન જવાય. તમે એને ઇંગ્લિશમાં કહો કે યુ કેનોટ ગો ટુ પેરેડાઇઝ વિધાઉટ ડાઈંગ યોર સેલ્ફ તો જરાક અજુગતું લાગે. પણ હકીકતમાં વાત એ છે કે આપણે લોકો જો પોતે મહેનત નહીં કરીએ, મા બાપ મહેનત નહીં કરીએ, જે રીતે રઝાલીભાઈ કહે છે ઘરની અંદર ગુજરાતી, એક બીજું કે એકેડેમિયાની અંદર આપણને કાંઈ ને કાંઈ કોન્ટેક્ટ રાખવાની જરૂર છે તાકે આપણા જે યંગસ્ટર્સ છે એ કદાચ ગુજરાતીના માહિર ન હોય પણ એ લોકોની માસ્ટર્સ કરવા જાય યા લિટરેચરની અંદર હોય તો આપણે એ લોકોને પ્રોત્સાહન આપીએ કે એક વર્ષ જાઓ ગુજરાત કે ઇન્ડિયા જઈને તમારું માસ્ટર્સ પતાવો. તો આ પણ એક રસ્તો છે કે જેથી આપણે ગુજરાતી ભાષાને સજીવન કરી શકીએ છીએ.
તો આ ઘણી બહુ લાંબી ચર્ચા છે. આ તો ફક્ત એક ઈશારો હતો કે કેટલી બધી સમસ્યાઓ આપણી સામે છે અને તાકે આપણી પાસે દુનિયાભરનો ગ્લોબલ ઓડિયન્સ હતો. તો મને થયું કે આપણે આ તક મૂકવી ન જોઈએ કે આટલા નિષ્ણાત લોકો આપણી સાથે છે તો એમની સાથે આ વસ્તુનો એક ઈશારો આપણે માંગીએ નહીં. તો બંને માટે હું શુક્રગુજાર છું કે તમે તમારા વિચારોને વ્યક્ત કરેલા છે અને સાથે સાથે અત્યારે આપણે હવે આ પ્રોગ્રામને સમાપ્ત કરીએ છીએ એ દુઆ સાથે કે યા અલ્લાહ અમને તો એ તૌફીક આપજે કે અમે અમારા દીનને અને સાથે સાથે અમારી સંસ્કૃતિને બંનેને જીવંત રાખી શકીએ. કારણ કે એવું નથી કે એક વખત આપણને ચૂઝ કરવાનું છે. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ તઆલાને આપણે તૌફીક આપી છે કે આપણે બંને વસ્તુને સાચી શકીએ. અને અંતમાં જેવી રીતે શબ્દભાઈએ કહ્યું કે જે મરહૂમ હતા અને ખાસ કરીને જે આપણા શહીદ હતા, લાલન અલાદીન આપણા કરાચીની અંદર પહેલા શહીદ હતા. ત્યાર પછી બીજા શહીદો જે મુંબઈની અંદર હતા, આપણે હિરજીલા રાખ્યા અને બીજું નામ મને હમણાં યાદ આવતું નથી, કિલો ખટાવ હતા પણ હિરજીલા રાખ્યા અને બીજા આપણા એક શહીદ હતા. એ લોકો માટે અને દરેક કોમના લીડરો માટે અને મરહૂમ માટે આપણે એક સૂરે ફાતિહા પડી અને આ પ્રોગ્રામનું આપણે સમાપ્ત કરીએ. સૂરતુલ મુબારકતુલ ફાતિહા. Jazakallah, thank you IT team for your perseverance. We truly thank you Sajjad Hussain and Dawood and our media mogul, I call him, Hussain Karim, for having worked so hard in making this possible. Apologies, there have been some issues with some sound and all that. We've received some messages. We apologize to the worldwide community for some shortcomings on sound. We did our best. Inshallah, next year we will do even better. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. અગર તમને જાણવું હોય કે હમણાં શું થાય છે તો પ્લીઝ આપણને ફોલો કરો વર્લ્ડ ફેડરેશનના વેબસાઇટ ઉપર. Taasisi ya World Federation inapatikana kwenye social media zote. Toa mawaidha, gawa na tembeleza ujumbe huu. एक साथ हम मजबूत हैं. C'est notre fédération. The World Federation. અગર તમને જાણવું હોય કે હમણાં શું થાય છે તો પ્લીઝ આપણને ફોલો કરો વર્લ્ડ ફેડરેશનના વેબસાઇટ ઉપર. Taasisi ya World Federation inapatikana kwenye social media zote. Toa mawaidha, gawa na tembeleza ujumbe huu. एक साथ हम मजबूत हैं. C'est notre fédération. The World Federation.